Amahoro kuri mwese twongeye kubana uyu munsi kuri tariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2024. Jean Paul Turayishimye rero wongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu mugoroba kuri East African Daily Update. Nongeye kubasuhuza kandi nishimira kongera kubana namwe, nizere ko mwagize umunsi mwiza, ni nabyo mbifuriza. Abavandimwe rero, inshuti namwe bakunzi b'iyicano, nkuko mwabibonye ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, nababwiye ko ari turi buze kwibanda cyangwa se nateguye ku nsanganyamatsiko yuko turi buze kwibanda kuri uruzinduko rwa Kagame muri Ethiopia. Ibi ntabwo ari impuha, ibi ntabwo ari amabwire. Kagame yaraguye agwa marabira, agwa mu maguru ya Ruto. Ruto agerageza kumuterura, hanyuma rero ibikurikiye ubwo ndi buze kuza kubiganiraho namwe mu kiganiro cyacu kirambuye. Ariko mbere y'ibyo byose hari n'ibindi turi buze kuganiraho bireba n'intambara yubuye ntabwo ari ukuvuga ko yubuye, ariko mu bice bitandukanye harimo Kibumba, hari hamaze iminsi hari akantu k'agahenge. Uyu munsi nabwo hongeye kuba imirwano, ndetse ndibuze kuvuga n'imirwano y'ishasha n'abasirikari ba South Africa ba FIB Brigade bari muri Beni, nabo bagiye gusanga abandi kuri Goma. Ibi byose bikaba bibereka yuko urwishayanka ruracyayirimo. Hagati aho muri UN bo bahamagaje inama y'igitaraganya. Iyo nama ariko namwe ubwanyu muraza kwibera abacamanza, mumbwire niba hari icyizere kiyirimo cyangwa se hari ikintu gishyashya yavuze gishobora gutuma abanyekongo ndetse n'abanyarwanda bakwizera ko amahoro ari hafi kuboneka. Ndibuze kuvuga kuri iyi abasirikare n'ubundi ba South Africa baguye muri iriya ntambara, cyangwa se barashwe, batewe ibombe muri birindiro byabo, aho hapfuye umukapiteni umwe none abonye wundi bavuga ko ari Lance Corporal. Ubwo ni ukuvuga ngo ni umuntu uri hagati ya soldat na caporal. Ubwo abo bakaba basezeyeho uyu munsi mu cyubahiro, ndetse Chirimwami akavuga ko Guverineri General Peter Chirimwami akavuga ko ibi bikwiriye rwose kurangira, aka gasomborotso kagomba kugira iherezo. Sama Lukonde akaba ari Premier Ministre ucyuye igihe wa guverinoma ya Congo yeguye. Kwegura ko muri iyi, cyangwa se kwegura bisa nko kwegura nkaho genda yatanze demission mu buryo busanzwe, ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ari nkuko uyu munsi ngirente cyangwa mbigenze nte yahita atanga imihoho. Oya, ibi ni ibintu bikorwa kubera ko ni ukuvuga ngo akazi ke guverinoma ye yari afite icyuye igihe, noneho kubera ko ubwo birerekana ko hagiye kujyaho abandi ba minisitiri. Ni ukuvuga ngo cabinet iri hafi, mu minsi mike dushobora kuzumva new cabinet, guverinoma nshya ya Perezida Tshisekedi. Ibi ngibi ni ngombwa cyane kubishyiraho ijisho, kuko bizatwereka haba kuri kote ya defense, haba kuri kote y'ububanyi n'amahanga, haba kuri kote ya security, internal security, cyangwa se n'izindi nzego. Ubukungu Kinshasa guverinoma yadusigaye tuyitaho kuruta ndetse nako tureba y'ibifobagane, kandi kubera impamvu zumvikana, kubera ko tuzi ko bifitanye isano na umutekano wa hariya iwacu, cyangwa se na sekirite y'u Rwanda. Ndibuze kuza gushyiraho igice gitoya kiriya nama ya UN. Icyo ngicyo ariko kiraza kuza hagati, ndagishyiraho nza kwegereza umwanya wo gusoma ibitekerezo byanyu. Ntabwo ndi butinde kuri iyi, ni audio ifite isaha imwe n'iminota 53. Ntabwo nteganya yuko yose turi buze kuyumva, ariko ndashaka ko mwumva aba representa cyangwa se representatives, ambassadors b'ibihugu bikurikira: Amerika,
Ubwongereza, Ubufaransa, yewe n'ibyo ngibyo cyane cyane numva nakwifuza ko tuza gutega amatwi. Ubwongereza, Ubufaransa n'Amerika. Abandi audio yose irahari, yenda dushobora kuzayishyiraho ubwayo yihariye mukayumva, kuko nta bintu mu by'ukuri bindi bidasanzwe birimo uretse kuba ngo turamaganye, turahamagarira, turagira gutya, MONUSCO turanga ko bigenda gutya. Ibyo ibyo ni ibintu bisanzwe dusanzwe tubona kila siku, ku buryo ntashaka kugira ngo tumare isaha yose n'iminota 30 nubwo ari byiza kugira ngo twiyedike tumenye ibibera cyangwa se pozisiyo z'ibihugu muri rusange, ariko abafite icyo bashobora kugira u Rwanda, abo nibo bantu dukeneye kumva pozisiyo yabo. Hamwe muri buze kumirwa, raza kumirwa kumva nko ku ijambo rya ambasaderi w'Ubwongereza yarangije ijambo rye ryose atavuze u Rwanda, ijambo u Rwanda. Nope. Yes, Amerika yabivuze, yavuze u Rwanda, nubwo yavuze ati bagomba kuganira kuko niyo nzira yonyine yatuma hatabaho confrontation ya gisirikare. Kandi nanjye ndabyemera ko nta kindi kintu cyatuma itabaho, kubera ko Kagame yaranangiye, kandi noneho n'ibyo biganiro nubwo bavuga ati nicyo cyabibuza, ntabwo bisa nkaho biri mu nzira, ntabwo bisa nkaho bigaragara ko bishobora kuboneka cyangwa se kubaho mu gihe cyavuba, kubera ko n'ubu ngubu iyo nama yabayeho habyutse haba indi mirwano itatewe na Kongo, ahubwo yatewe n'u Rwanda ubwayo. Reka rero ikiganiro cyacu tugitangire mu mizi. Ndaza kubanza guhera kuri inkuru nayo iri très important, inkuru y'ingenzi. Mwabibonye ko nashyizeho ifoto ya Karine Kanimba, umukobwa wa Rusesabagina, yuko azajya gutanga cyangwa se yaganiriye na House of Lords. Lords ni nk'abasenateri, yenda ushatse kugira ngo tubisimplifie kugira ngo byumvikane neza, ariko uyu munsi yanatwitinze ubwe ko yaganiriye na House of Lords. Iriya House of Lords ni kimwe, ni urwego rwisumbuye cyangwa se ni yindi chamber y'abadepite cyangwa representatives, kandi nk'uko systeme zose z'ahandi zikora, nk'uko no mu Rwanda bikora, parlement, urwego rwo hasi rw'ibanze cyangwa se lower house, iyo rumaze kwemeza ibintu ruhita rubijyana muri Sena. Iyo Lords rero muzi ko yashyize igihato muri iriya deal y'impunzi zijyanwa mu Rwanda. Bamaze iminsi bagerageza gushyira kiriya gihato muri ya case. Ejo bundi nashyizeho iriya discours, mwarabyiyumviye yuko badashaka kugira ngo babatamike cyangwa se bamire bunguri iziriya raporo z'i Kigali zigaragaza ko u Rwanda ngo rutekanye. Rusesabagina rero nawe bavuga ko ategerejwe, ndetse n'uwitwa Lewis Maj akaba ari umuyobozi muri Human Rights Watch. Urumva ko ejo bundi bari hariya muri muri Capitol Hill mu badepite bahangaha muri Amerika. Uyu munsi bagiye mu Bwongereza. Mumbabarire mumbwire niba koko Kagame mubona ibye, uretse n'ubu ibintu ndi buze kugarukaho by'uburwayi bwe nabyo bitanga indi sura, ariko mumbwire niba hari ikintu gishobora kumusova uretse iriya misile ngo yizeye, nka kiriya kigirwamana yizeye, kandi nayo ejo bundi ushobora kuzumva ko itagihari. Ahantu hose agiye arimo aranukira abantu bose. Byabereye hariya muri African Union, mwarabibonye, bamuteye utwatsi. Ibyo nabigarutseho nimugoroba na Dr. Kambanda, yakoze cyane kwa natwe.
ntabwo ari ibyo gusa, ahantu hose akubise icyo afasheho cyose kirimo kunyerera cyose, ntabwo ari amakabya nkuru, ntabwo ari morale, ikintu cyose afasheho kiranyerera. Ni nayo mpamvu ubona nawe ameze nka koko ari suicidal, ari umwiyahuzi, nkuko nawe bw'ijye yabiteguje abanyarwanda. Ndongera ngaruke kuri ibifobagane byo mu Rwanda, nubwo nanjye ntemera yuko bari ari ingabo z'igihugu, ariko abantu bemera bagakora ibintu bazi ko bizagira ingaruka ku bana babo, kuri generation izakurikira, kuko bashobora kudakunda abanyarwanda ariko bafite kameme bakunda abana babo bibyariye. Yego ndabizi ko nabo bamaze igihe babohereza mu mahanga, ariko nubwo wabohereza mu mahanga, nabwo icyo gihugu cyabo n'iyo legacy n'iyo kashe murimo gushyiraho ntabwo ari ibintu bizahita bisibangana ngo kubera ko Kagame namwe mwavuye ku butegetsi. Mwari mukwiye gutekereza nyuma yaho noneho mugakora igikwiriye. Igikwiriye ntabwo ari ngombwa ngo muhite mwisararanga yangunda ngo muhitane na Kagame ako kanya, ariko mwamuhigikada mukamushyira ku ruhande mukamubwira muti mwabantu mwebwe murebe nawe murebe turashiriye hariya muri Kongo, dushiriye muri Kongo, abana bacu barapfira ubusa, ntabwo intambara n'uyu munsi ifite ntabwo ifite icyo isobanuye. Ndaje gatoya unyihanganire. Ntabwo ifite definition, ntabwo ushobora kuyisobanura ngo ivuge ngo dore icyo intambara yacu ishingiyeho. Nta na kimwe, nta na kimwe. Ari amazahabu niba ari ugucukura, ari ugucukura amabuye, barayaguhereye ubuntu, bakubwira gusa ko dushaka ko tuganya, namwe mukaganya. Ganya mufateho natwe nkaho mubicukura natwe tugira icyo dusigarana. Ibyo ni ibintu bigoye gusaba, ibyo ni ibintu bigoye kumva ko iriya deal yariyo yagombaga, yahaga abanyarwanda akazi, yahaga abanyekongo akazi, yanyuraga mu mucyo, yatumaga abasirikare bacu nta kibazo bagira. Ibyo byose yarabitereranye. Reka rero ndabizi ko mwese mushaka kumva ubuzima bwa Kagame, sinshaka kubakereza cyane, ariko izi ngendo cyangwa se uru rugendo rwa Rusesabagina cyangwa se n'umukobwa we bakoreye hariya mu Bwongereza, biravugwa ko na Rusesabagina nawe azagana na House of Lords nk'umwe uzatanga ubuhamya cyangwa se uzabazwa, bakamubwira bati byifashe hate mu by'ibite mu Rwagasabo, bimeze bite hariya, ufungiwe hariya cyangwa se n'udafunzwe, uburenganzira bw'umuntu buhagaze bute? Ese warasurwaga? Ese baguhaga uburenganzira bwo kuvugana n'uwo ushaka? Ese baguhaga uburenganzira bwo kuvurwa? Za intimidation byose guhera uburyo yashimuswe, ndetse barabizi neza cyane, ariko naho bagiye kwivugira na nyir'ubwite, batavuganye na led by donkeys, bavuge bati yenda abangaba bafite motives to lie, cyangwa se bafite propaganda zindi kubera ko bafite ubutegetsi bashyigikiye, cyangwa se abo bashaka ko bazasimbura abandi muri parliament yo muri UK. So bakavuga bati reka twibarize nyir'ubwite, atari amagambo bamushyize mu kanwa. Ibyo rero tukaba tubitegereje muri iyi minsi. Y'ejo umukobwa we akaba yatwitinze avuga ko we yamaze kuganira nabo. Urumva ko ni ibintu nta wundi muntu babaza urenze Lewis Marge, umuyobozi mukuru muri Human Rights Watch. Ntabwo numva ko noneho bakaba bafite na abantu
b'iryo hohoterwa ryakorewe. Ngiriya diri mbese muri makeya Kagame yarakwiriye kuyikisinga goodbye, kubera yuko izi evidence zose bagenda bagadaringa ni nko kuvuga bati turabizi mwasinye za treaties, turabizi mwarumvikanye, ariko noneho evidence zihari ziri in contradiction na UK n'imyemerere yacu, ndetse nubwo mwayisinye unfortunately malheureusement ntabwo dushobora guproceedinga nyuma yo kumva ubuhamya bwa Rusesabagina, nyuma yo kumva ubuhamya bw'umukobwa Rusesabagina, nyuma yo kumva ubuhamya bwa Rose Marge wo muri Human Rights, abo bantu n'abandi kandi abo nabo ngabo twamenye kubera ko hari links zihari ko twahita tumenya ko bazagenda, ariko n'abandi benshi babaza tutabona, aba experts benshi bazagenda bagatanga ubuhamya. Kagame iriya nyama wariye ntushaka uyicire, kuko ntabwo izamanuka, ninamanuka izakumerera nabi nabi cyane. Kuri iyi dosiye rero ubwo urumva nibamara gutanga izo témoignage, yes, ndazana ko nzababwira ibikubiyemo niba tuzamara nituzaba twabibonye. Umukobwa we yavuze ko yavuze kuri biriya bya transnational repression, murabizi ko nawe telefone ye batangiye kuyinjirira ubwo yari mu Bubiligi, ndetse n'uriya mudamu uriya mu Lords nawe ejo wahagurutse agacundi mu ijambo mwari kumwe twabo twari kumwe arabibonye, yavuze ati nanjye telefone yanjye baranipinze kubera ko nagiye gusura Madame Ingabire. Urumva rero evidence barazifite, izo kwa Ingabire, hari izo ngizo kwa Karine Kanimba, hari za Rusesabagina, hari za Human Rights. Kagame nushaka hariya uvanemo akarenge. Reka rero mvuge kuri iyi mirwano yabereye ishasha uyu munsi mu gitondo. Kuri uyu munsi habyutse ahitwa za Bwerimana, niho namvise imirwano butaracya. Bavuga yuko FRDC aha bavuze ko ariyo yatangiye offensive. Ubu ndababwira ibyo bavuze, bavuga ko FRDC ariyo yatangiye offensive kubera ko ishaka kurekipera kurekipera muri hari ahantu hitwa Ishasha nagasisiro, na ahantu hari strategique, ariko ndabizi ko hari umuhanda ukomeza ujyayo muri za Kalehe, Sud Kivu n'ahandi, ariko na kantu M23 RDF rege navuze ko nzajya nguma mbyita byombi ni kimwe, ushatse ukavuga ko na Mubaraka ari M23, byose ni kimwe, ni bamwe. Kibi gusa ni ukuvuga ngo M23 ngo bafashwa n'u Rwanda nk'uko zira za UN zivuga, ukibagirwa kuvuga ko ari abantu bamwe. So bavuga ko FRDC yahateye kugira ngo iharekipere kugira ngo ilibere kariya ka cité, kariya ka agglomeration nk'uko bavuga, ni nk'irusisiro runini, ariko ndahazi ni hanini. Ntabwo kuri uyu mugoroba nzi uko urugamba rwa hariya rwarangiye, gusa niho mu gitondo iyo operation yakorewe. Ikindi cyo nababwira cyo nuko bavuga ko hari abamayiti cyangwa se intumbi z'abo bantu ba RDF n'ubundi ziri aho ngaho Ishasha, ko nkuko namwabibonye maze kubibona. FRDC kenshi ikora ibintu byo kwavansa, uretse ko ibyo nabyo bigiye guhinduka vuba cyane, nabwo bagatangira kuzajya bakora iyi kwavansa n'abasirikari ba Maguru, jeshi la Maguru, nabyo biri hafi. Amakuru mfite nuko ari byo bigiye kuzangira no gutangira ahubwo muri iyi minsi ya vuba. Ariko saa 11 za nimugoroba aho ngaho niho hateye impungenge. Nabonye n'abanyarwanda n'ibinyamakuru by'ibifobagane byagize ikibazo kiriya iyi operation yatangiye uyu munsi yerekeza za Kibumba.
abashumba bari baragiye inka hariya ku mipaka bahunze inka barazita. Kubera iki? Kubera yuko abasirikari benshi bariho bavuga ko bagomba kurara nyine bagiye gusapotinga abandi babo muri Kibumba. Ndagira ngo mbabwire ko ibyaraye bibaye cyangwa se ibyabaye saa 11 ari uko abasirikari benshi benjiye muri Kibumba, ariko bavuga ko bagiye kwavansa kugira ngo batere hariya hafi nyine barebe ukuntu bakatinga off neza neza Goma baciye mu bice bya za Mugunga, iriya route numero 2 ngo bakayikupa. Iyo niyo gahunda bafite ngo niyo gukupa route numero 2. Ibyo nubwo bariho babigerageza, umva nyine ntago wabuze umuntu kurota. Ntabwo nshaka no kuvuga ko yenda batanabyigera, ariko niho barimo kwerekera. Ntabwo biriya bya Shasha ari byo biri seriye, niyo mpamvu donc bariho bagerageza kugira ngo bagabanye intege zabo mu bice bya Shasha, kugira ngo bataza guhura n'abo bandi aho ngaho bavuye muri za Kibumba n'abashasha, bakaza noneho bagasafoketinga nyine iriya sake bityo na Goma. Ntabwo bizabahira na busa. Ibyo ngibyo nabibabwiye kandi n'uyu munsi nongere mbisubiremo. Ntabwo bizabahira na busa, ariko nta wabagira inama ngo babiveho. Ingabo za Sadek zimwe za FIB zabaga muri Beni zazamutse ziraza gusanga izindi hariya muri North Kivu, muri Goma ni za South Africa, zije gufasha izabo ziriya ziri muri Goma. Donc barabona ko iriya threat ya Goma iri imminent, iri hafi, bakavuga ko bashaka kugira ngo bongere ubushobozi bwayo, noneho bagerageze guproteja iyo migi yombi ari Goma ndetse na Sake. Ubwo nyine n'abandi bakomeza yenda kugenda bakomeza kurekipera ziriya territoire zindi nkuko biteganyijwe, nkuko cyane cyane bavuze bashaka kubigenza. So iyo rero ni renfort iturutse muri Beni igaragaza ubwo buryo iki kibazo kiri serious, kiri very serious. Abasirikare bavuye Kibumba bazamutse, abanyishumba nkuko nababwiyaga n'abaturage baho ngaho barihinda, babibonaga ko ari abantu bambariye urugamba. Imirwano ntabwo yatinze gutangira kuri ibyo bice, ariko niyo kujijisha, kuko ikurikira niyo izaba ikomeye. Hari ikurikira, hari iyo bashaka ko bashaka kugira ngo izane ubukana bwo kugira ngo Goma bayifate. Iyo niyo bagamije. Biriya bindi ni ukuzana gusa umubare w'abasirikare benshi, bazanye umubare w'abasirikare benshi muri Kibumba na muri Nyiragongo yose, ariko as I said, ntabwo ikibazo ari biriya byabaye inyuma iyo ngiyo, ahubwo nicyo bigamije, cyangwa se the ultimate goal, icyo bariho bagambirira. Kuko murabizi ko n'ubusanzwe bari basanzwe bari hariya muri za Kibumba, baharwaniye ariko ni ibishashi by'umuriro, ariko umuriro nyawo ntabwo uraza, kuko amakuru mfite aremeza ko Kagame ari buze kwiyahura hariya. Ariko se ariyahura ahari yenda iyi situation yabaye hariya ejo bundi ishobora gutuma n'ubwo bwiyahuzi burekeraho se? Babureka? Simbizi, kuko uko yagiye uyu munsi kuri uyu mugoroba saa 11 to be specific, saa 11 nibwo yerekeye hariya muri Kibumba. Ntabwo nibaza yuko afite gahunda n'imwe yo gusubira inyuma. Ntabwo yayigira, kuko yaba yarayifite ntiyari kuzana abasirikare, yaba yarayifite yari gukurayo n'iriya misile, yaba yarayifite yakwiretira muri turiya duce twose. Ndetse n'urwandiko yanditse rwagaragazaga ko no sefini. Abanyarwanda bari mu Rwanda nibo bambabaje cyane, ariko kuko bamwe basa naho babifata nyine kubera ko barabimenyereye,
hari umuntu twaganiraga arambwira ati ibi ngibi nta tandukaniro na busa n'ibyabaye muri mbere ya jenoside gatoya yuko abantu bamwe hari n'abahamagaraga bene bakabwira ati ibintu ko bidasa neza, bati no, ati basinye amasezerano bimeze neza cyane, bati ko mbona hari ubukana bw'intambara, batoya hari CND, hari abasirikare bari muri CND, ati inkotanyi muri CND, bari muri GOME, ariko barabibonaga ko umwuka w'intambara cyangwa se intambara yari pregnant, yari itwite, haburaga gatoya gusa ngo ibyare. Igihe byabaye, igihe yabyaye, ntabwo abo bantu bigeze babona umwanya uhagije wo kongera kwitegura kugira ngo basohoke mu gihugu. Narabivuze nongere mbisubiremo, uyu munsi ukuntu situation imeze, umuntu uri mu Rwanda ni uwo kujya agendana cash mu mufuka we. Ntabwo ibintu bizaba hariya bizaza biteguje, kubera ubukana n'ubusazi bw'i Kigali. Biriya bintu bakomeza kugenda bavuga bati barabizi ko baguma babwira Tshisekedi bati nyabuna witera wikwata ku Rwanda, buretse turebe twagerageza dukomeze dukondane tugire gute. Ibyo bihano byose nkuko muri buze kubyumva, izo condemnations zose muri buze kumva, ntabwo Kagame wafata konje arakina niyo systeme. UN iravuga ati okay, tuzongera guhura mu cyumweru gitaha. Uribaza n'uyu munsi nabyumvise mu kanya muri buze kubyumvira nawe, uravuga tariki inama abafaransa bahitumije ngo ni iki kitaraganya ngo yihutirwa. Numva n'abandi bashima bati wakoze Ubufaransa guhamagaza iyi nama. Uragize ugasanga statement n'uwayitumije nawe statement yakoze ni ya yindi exactement asanzwe akora, ati Rwanda murekeraho gufasha M23 muve mu birindiro mwafashe. Ibyo byose ugatekereza ukavuga uti se Kagame we ntabwo ibyo ngibyo ntafata konje. N'igihe mwicaye muri iyo nama, muri mukora iyo resolution cyangwa muri mukora iyo statement, Kagame we arimo arohereza abasirikare, bari abantu ntibasiba gupfa. Abo mubare muriho muvuga uyu munsi wahise wiyongeraho abandi nka 60 70, ibindi myobo bingahe byabonetse. Narebye nkavuga ni UN kweli igihugu nka kiriye cyangwa se nako United Nations, bantu baba impuissant, bakaba abantu badafite akamaro uretse gusa documentation. We biriya bintu byose biranditse, igihe kizagera bahite bakubitwa intahe mu gahanga. Ibiriya byose bizakoreshwa, ariko ntabwo bikwiriye ko bitwara igihe kingana gutya bavandimwe. Sepa ntabwo ari ngombwa ko bitwara igihe, kuko umunsi umwe mukererewe shitani ibimaze kunywa amaraso y'abandi bantu batari munsi y'100. Buri munsi amaraso yamenetse uyu munsi Shasha hagati ya FARDC na RDF. Abo bantu baguye za Kibumba kandi barahari ku mpande zombi. Abaturage bari bavuye mu byaba, amazu yasenywe, ko bavuze ko ngo Kanyamahoro amazu yaho yasenywe na ba RDF kubera ko badashaka abaturage batuye hari, barashaka kuba zone y'intambara. Ibyo byose ntabwo bigaruka. Icyo gihe niko abantu bafunze za cravate bagejeje aha ngaha, za climatiseur na za n'ibyayi hariya muri UN, ndetse na za champagne yenda batashye. Ariko umwana w'umunyekongo ndetse yewe n'umunyarwanda bo amaraso yabo arimo aradudubiza, arimo arava, ibiriyo niko byiyongera. Kanya ndaza kubagira kuri iyi nkuru ya Kagame muri Ethiopia, ntabwo ndi bubatindire na busa. Mbere yuko nyivugaho ndagira ngo mbabwire ko aba South African uyu munsi babahaye donc babasezeyeho
mu cyubahiro bagenda batashye batashye mu cyubahiro. By the way, aba bantu ni abantu baservinze ibihugu byabo neza n'ishema, kuko bafite mission y'ibihugu iri defini. Barabwiwe mission bagiye gukora, bazi yuko nubwo bapfa ariko bagiye kurepresenta igihugu cyabo. Ibi ntibishobora kuvugwa mu Rwanda, ibi ntibishobora gukorwa mu Rwanda. Niyo mpamvu babwira ko bari abashenzi ngo ni abasirikare bakuru b'ingabo z'u Rwanda. Ibi byose badashobora kwigira kuri ibi, babwire Kagame ati nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nibyo koko turakwiriye kurwana muri Kongo, ariko reka tubigire officiel, tubivuge ku mugaragaro. Abasirikare bagiye bashyingurwa mu cyubahiro, bagende nk'intwari, be kujya bagenda nk'abajura babacukura ibirayi n'ibijumba, cyangwa se bagiye kwiba inkono zitogota bakazibafatana, cyangwa se biruka bagiye kwiba ukuguru kw'inka, noneho kwimbwa muri no minsi bakakubafatana. Niko abanyarwanda n'abasirikare nubwo uri major nubwo niko barimo gupfa. Aba basirikare mubona aha ngaha urabona ngo ni Captain Simo Mkuu Bobe, ni bari Bobe, akaba n'uyu Lance Corporal something Tabong, ni bari Samona. Abo ngabo ni babandi bumvise RDF yateyeho ikibombe muri base yabo, bari bazi abo bariho batera, kubera bashaka kugeneratinga cyangwa se kuzana icyo kiganiro ngo South Africa vuga ngo timurapfira iki. Ntabwo ndakugira ngo bongeye kohereza n'abari Beni bazamutse. Iyi Springbok operation bayivuze n'uyu munsi muri UN. Kagame rero ukomeje kwigira karaha kajyahe, ibyawe urabona ko bimaze gusobanuka kandi bagiye kubifatira umurongo. Abo basirikare mvuga b'u Rwanda bapfa nk'ibimonyo, ariko ntunashobore no kuba wakorganiza nizo mfu nako niyo no kubaserekeza mu cyo, cyangwa wowe ntabwo no ngo baherekeze, ariko utume bajya hariya bakavuga bati okay, reka tubasezereho, basengere abantu babo, ndetse n'abasirikare bumve koko abantu baje bakabashyiraho ibendera ry'u Rwanda. Ibyo se turakubwira ngo wabikora, Rwigema wari mwishyizeho abandi bose mwafatanyije urugamba. Njya ntekereza ukuntu Kagame yabonye interview bakamubaza iby'urugamba, ukuntu aba yivuga jewe, nkibaza ukuntu adashobora kuvuga ati yenda nayoboye team y'abasirikari bari capable. Nope. Ntashobora kubivuga, ntashobora kuvuga ko yayoboye team y'abantu bari capable. No, aravuga ati naraje ndarundanya, bari fake, ndaza ndatunganya ibintu byose, Rwigema yarishe, yaragize gute, ni jewe washubije aba bantu ku murongo. N'ubu ngubu niyo mpamvu n'aba basirikare bakomeje gupfa nk'ibimonyo, we nta kintu bimubwiye, kuko ntabwo abizi, ntazi sacrifice zihari, ntabwo azumva. Ariko nabo ku rundi ruhande sinamurenganya. Tekereza umubare w'abantu bari gupfa ukuntu bangana, ni benshi cyane. Noneho utangira ubazane, bajye babona buri masaha angahe ngizo za Korobiyari umugani, ngizo ziribo ziracaho mu cyubahiro, ibendera mu cyubahiro. Ntabwo yavuga ati ibi ngibi birahita binyandagaza. Ashobora kuba yenda yarakoze iyo mibare, nabyo birashoboka, kavuga ati nkore iyi mibare, ngewe maze gusanga iyo mibare nsanze ibyiza ari uko bajya bagenda nk'ibimonyo, bajya bagenda nk'abajura, aho kugira ngo abantu babone ko bwa butwari bwacu burya ari ikinyoma. So abo basirikare rero bakaba basezeho mu cyubahiro Goma, bahabwa respect ya nyuma n'abasirikare ba FARDC, kandi bakaba bazabona n'indi nibagera mu gihugu cyabo. RDF M23
mwebwe mukwiriye kuba ashamed of yourself, mukanabibona ko abandi bazi igisirikare, bazi yuko bakorera igihugu. Mwebwe mukorera umuntu, ntabwo mukorera inyungu ntabwo mukorera igisirikare cy'igihugu, ahubwo mukorera nyine icyo gisirikare cy'umuntu, ari nayo mpamvu mumeze uko mumeze, cyangwa se gusezera kuva ku mudashobora gusezerwa mu cyubahiro. So uyu rero ni wa mwanya w'inkuru mwari mutegereje. Iyi ni inkuru ya kugwa amarabira kwa Kagame ubwo yari ari muri Ethiopia. Ubwo hari ku munsi, hari samedi, biriya byose muriho mubona by'ifoto y'urwibutso n'ibindi, ibyo ni ibyabaye mbere. Situation yose kuva Kagame amaze kugwa amarabira hariya muri Ethiopia, ibyakurikiye ubu buri muntu wese ntabwo azi ibyo ari byo. Ntabwo ari hari cyewe gusa, ntabwo ari donc n'abasirikare bari, ndavuga inzego z'umutekano zari hariya muri Ethiopia, abaperezida bari bahari, n'iyo nteko yose, bose uyu munsi bari muri blue. Ntabwo bazi uko byagenze. Byagenze bite? Hari rencontre Kagame yari yorganije ya Ruto. Murabizi ko yagomba gusimbura Ruto, cyangwa se Ruto yagomba gusimbura Kagame ku bijyanye na biriya bintu bya AU reform. Ubwo barimo bakora ibyo, bariho baganira mu cyumba ndagira ngo mbanze mbabwire yuko iyi foto mubona ntimutekereze ko ari iy'uwo munsi. Iyi foto niyo bifotoje bari Dubai. Tugomba kuba clair, yenda bitaza kwibaza ko nubwo bari kumwe, iyo yindi ntabwo nahise nyibona, ariko nayo ndaza, ntabwo ari igitangaza, nshobora kuyibashakira. Iyi foto nashyizeho bicaranye na Ruto, ndagira ngo mbabwire ko atari iyaho, atari icyo gihe bari bahuye. So reka rero gukomeza kubicira amatsiko, mbabwire iby'iyi skandale yabaye n'uyu munsi, abantu benshi bakaba barabivugira mu ntamatama, ariko ntabwo bashobora kuyivuga uko ko bazi neza, yenda ko bashobora kuba baviola diplomatic procedure, yenda hari, sinzi niba ariko nabyita, ariko ndabizi ko bizwi n'abarenze igewe gusa. Of course murabizi ko ntabwo nari mpari, birumvikana ko hari ababizi bandi kuko nanjye nabimenye. Reka mbanze mbabwire source yanjye kugira ngo mwumve ko atari ibintu bya propagande. Aya makuru ngiye kubagezaho arava imbere muri delegation ya Ruto bari bagiye hariya. Ntabwo ari byanditswe mu kinyamakuru, ntabwo ari iby'abantu bashaka guharabika badashaka Kagame, no, ni ibintu by'abantu bari bahebereye, kuko Kagame yamuguye mu maguru, amaze kwikubita hasi arafentinga. Ikintu cya mbere Perezida Ruto yakoze, yagiye gukomanga, baze binjire, baze kureba niba hari ikintu bashobora gusova. Abo bantu batanze cyangwa se batanze information n'abantu bari bahibereye, ntabwo ari abantu bavuga ngo babyumvise ahandi. Ni delegation yo muri yari iri hafi cyane, donc ni abantu bo mu mbere muri ya office ya ikuru yo kwa Perezida Ruto, abari bari aho ngaho ku muryango, yikubita hasi. Ubwo barimo kuganira, yahise
abona umugabo azanzabiranye, yikubita hasi, aramugerageza kumufata, asa n'upfunyapfunye agira ngo amupfiriyeho, aramukomanga ati Mr. President, Mr. President, Mr. President. Abona umutipe birarangiye, aravuga ati ibi noneho ndabivuga gute? Baravuga ko ari jyewe, yenda hari ikintu cyabaye cyatumye agira izi stress akageza ubwo yikumbita hasi agafentinga, yarafentinze. Ruto abonye amukomanze gatatu adashobora kweguka cyangwa se atari responsive, nibwo yahise yihuta komanga, arahamagara, baraza birukanka, abasirikare baraza. Uko byagaragaye, uko iyo source zanjye cyangwa se izo source zabivuze, ntabwo ari izanjye gusa, ndavuga abagiye kwintervena, bahise babona ko ngo Abanyarwanda bari abasirikare ba sécurité basanzwe iyo situation koko bashobora kuba bayizi, babona cyangwa se expectinga. Abo nibo bakoze ibyo bagomba gukora, barangije bahita bazana umuganga, ariko utari umuganga w'i Rwanda, ariko bangaba bamaze gukora ibikwiriye. Aparama barabizi ko bishobora kubaho, ndetse barabizi ko bishobora kubaho. Bishobora kuba hari biyibutsa cya gihe uyu Gaston yongorera Kagame muri Rwanda Day. Umuntu w'umuganga yarambwiye ati Kagame ashobora mu minsi iri imbere kutazongera kujya guhagarara en public, kubera yuko bishobora kumubaho ko ashobora kubapfana, cyangwa se hakaba skandala akagwa bamubona. Biriya yagize amahirwe agwa ari mu cyumba na Ruto. Kagame sinzi ko ari ukuraguza, banza nasenga, banza no gusenga senga. Ubundi byakabaye byiza agwa kuri kamera, bari abasirikare bakabibona, bakabona ko bariho bareba intare, batinya intare yakutse amenyo. Ariko nagiye mbona hari abasirikare ujya ubona ukabona ukuntu nako ba perezida bageraho bakaba bashobora no kwambara n'ishati bayihindurije, batazi niyo bari, ariko bagakomeza bakaba ba perezida. Reka ngerageze kubisamarayizinga iriya situation uko yagenze ejo bundi samedi cyangwa se kuwa gatandatu muri Ethiopia. Bamaze kwifotoza, bamaze gufata ifoto y'urwibutso, bagiye gukora entretien hagati y'abaperezida bombi, Ruto na Kagame. Ntabwo yari yo foto, iyi ni ya Dubai, bari Dubai. Ndagira ngo mutaza yenda kwibaza ko ari uko byari bimeze, ntabwo ari byo. Noneho barimo baganira niba ari stress y'ibintu byose n'ukuntu yari amaze kuba rejete, n'abandi bantu bakorana nawe bamaze kumutera utwatsi, amubwira ko atashobora kumushyigikira, ahita ajya kuganira n'uwo yatekerezaga hari, yibeshye ko ashobora kuba yenda yamwumva muri East Africa. Ni nawe wari uhari, yashobora kuba yaganira nawe. Ntabwo byamaze akanya, ibyo baganiraga ntibyakunze. Ndababwira ko amakuru mfite ava muri State House, muri delegation, reka bariko mbyita, muri delegation yari yagiye hariya, yari kumwe na Ruto hafi cyane. Ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo yagiye kubwira abantu, ni ibintu biboneye n'amaso yabo. Arababwira ko yafentinze, kava ku ntebe akikubita hasi, karambarara, abona nyine ariho yizinga, ahita akomanga, arangije ahamagara
abari bashinzwe kumurinda baza birukanka, situation iza kuba under control hashize iminota nk'itatu. Arazanzamuka, sinzi ibyo niba barakimuteye igishinge nk'uko wa muntu yatubwiye ati banza hari abasirikare bagendana ibishinge. Ibi bikaba bishobora kuba bisobanura impamvu ubona abantu basigaye bagendana na Kagame banahindutse, basigaye hari new face. Sinzi niba hari n'isano yo kubona Ruto yicaye ahahari, simbizi, kugira ngo niba yabatera icyugaze yenda hari ababyihangane. Ibyo ntabwo, ibyo ni ugupfa gutekereza gusa, ariko bishobora kuba binafitanye n'isano. So iyi delegation nshyashya mumaze kwibona kenshi. Uyu we Karamba mu mwihorero, uyu mugabo uri inyuma ahangaha ni General Karamba, we na ambassadeur hariya muri Ethiopia, donc hashobora kuba habaho n'undi biturutse n'igihugu barimo. Ariko uyu Jean Paul Nyirubutama niwe deputy, niwe wungirije Joseph Nzabamwita. Uretse ko Nzabamwita ubu kuva ku gihe cya Rwanda Day ya disappearinze muri public eye, ntabwo mukimubona muri public scene, ntabwo akigaragara. Uyu niwe bajyanye muri Qatar, ni muri ya mipira, niwe barimo kugendana ahantu hose. N'uyu Gaston nawe aragaragara kenshi. Mu gihe Willy adahari, Gaston buri gihe aba ari usa nkaho ari umurepresentinzi. Amakuru mfite yizewe ariko yemeza ko cya gihe Jeannette yashakaga kirimo gikozwaho imitwe y'intoki, ya mitwe kigeze kiriho kirakozwa imitwe y'intoki. Cya gihe aho agomba kuvuga ngo nsigaranye abakazinizi banjye, abakuze banjye bose bavuye i Burundi of course, basigaye ari bo bari in charge, uretse iki gipapeti wumva nyine ko afite power ko nta power afite. Uyu Nyirubutama, uyu Gaston, Willy of course uri in charge wa security zose, urebye ni nkaho ari we mukuru w'ingabo. Igihe Jeannette yashakaga ubu ngubu cyarageze. Aba bamuri inyuma, uretse no kuba abantu bari hafi ye bose yaramaze kubegezayo, noneho n'aba bamuri hafi ntabwo ari nawe ubabwira cyangwa se ubakomanditinga, ni bituruka kuri remote. Nubwo abantu benshi badashobora gupfa guhita babyemera, ariko umuntu wese uzi iyi system cyangwa se uzi aba bantu ashobora guhita abibona ko sefini our guy is finished. Umugani wa Rusagara, he is finished, byararangiye. So Kagame rero kuva icyo gihe, kuva uwo munsi n'uyu munsi ntabwo arongera kwa peering. N'ubundi ariko ngo mbere yuko ajya muri Ethiopia, mbere yuko agenda hari recommandation zari uko agomba kuruhuka, ariko ntabwo ibyo ngibyo yabikozwaga, namwe murabizi. Recommandation ko ari uko ajya kuruhuka, akajya ntajye nabira ntabijyemo. Sigaye afite umuganga ariko ni family doctor nkuko kera binagwaho yabikoraga, ariko ubu ngubu nuriya mu Ethiopian kazi w'umunyamerika mu Ethiopian, niba ariko nabyita, bari bavanye muri Michigan I think. Uwo niwe bagendana rimwe na rimwe, banza bari baranajyanye muri cya gihe cya Qatar. Ariko hariya muri Ethiopia I don't believe ko hariya ahantu yari ari hafi ye. Bundi we yagendanaga nawe wari umufitiye akamaro, yari Gasakure yaramuhitanye. So nta wundi yanabona nubwo yanabishaka. Ubu nta wundi muganga afite bagendana cyangwa se baba bari kumwe igihe cyose. So nyuma yaho rero amaze gutaha,
amaze kujya i Kigali, situation ye n'uyu munsi, ndababwiye ngo n'uyu munsi, niba afite agatege, bashobora kuzamukurura ejo kugira ngo bavuge bati tujye kunyomoza Jean Paul, tujye kumuyomoza kiriya kigarasha, barebe ibishoboka byose, ya maske mujya muvuga noneho yenda ejo yanayishyiraho. Ntabwo ngiye nshaka kuvuga iyo mvugo, cyakora nzi ko atazashyiraho maske, kubera yuko gahunda zose, rendezvous yari afite zari zihari kuva yajya muri Ethiopia, agarutse muri Ethiopia, zose barazegeje nyuma y'iriya event, iriya incident. Nta muntu usigaye neko wagomba kuwo babonanye, kuko iriya incident yabaye le 17. Was it? Yes, yari ya le 17. Kambi verifie neza. Yes, yari ya 17. Ndabizi neza cyane. So, le 18 yenda muyirengagize, afite nawe ni dimanche, ni president akeneye kanyakuruka. Lendi gahunda ze zose ntazo. Mardi gahunda ze zose ntazo. Zose bahise bavuga ngo bongeye kuzisubiza inyuma. Ntabwo jewe mfite amakuru niba, kuko biriya bintu iyo byabayeho kandi si ubwa mbere, nahoze mbona abantu bavuga ngo ngo mwigeze kuvuga ko ngo Kagame ngo nta kibazo ngo ari mutaraga. Ntimuzajye mubeshya, muzajye kuri radio Iteme murebe ikiganiro narakoze nkavuga ni naganiriye n'ibitaro aho Kagame yagiye gucekinga in muri Texas. Navuganye n'abantu muri public relations, mvugana n'abantu babiri bo muri communication, nubwo batampaye amakuru cyangwa details z'ibintu bya bimugenza cyangwa se na procedures zishobora kuba zikorwa, ariko ntabwo bampakaniye ko atacekinze hariya kuri ibyo bitaro. So ntabwo ari ukuvuga ko iyi development z'ubuzima bwe cyangwa se uburwayi bwe yuko ntigeze nzivugaho, cyangwa se ko nta kintu nigeze kuzivugaho. Icyo nzi ko yenda nshobora kuba ntaragiye far enough, cyangwa se kuba ngo ngiye kuri extreme yindi, mvuge nti ararwaye nako ngo yarapfuye, ariko situation ye narayivuze cyane, narayikozeho reportage cyane igihe yagiye gucekinga kuri biriya bitaro bireba abarwayi ba cancer, bari specialize ku barwayi ba cancer. Ntabwo ariko nshaka gukonvenka abantu kuri ibyo, nuko gusa nabonye babyandikaho, nari mbivugiye kubera ko iriya situation kubayeho once, nikaba kubayeho rimwe. Aba expert, abaganga navuganye nabo baravuga ko biragaruka byanze bikunze, kandi uko bigenda biba ubwa kabiri biba bibi kurushaho, ubwa gatatu bikaba bibi kurusha n'ubwa kabiri, hakaba ubwo ushobora guhita ugendera ko burundu. Niyo situation rero ishoboka muri no minsi. Ndashaka kureba yenda igihe azongera kugaruka muri public scene, cyangwa kongera kwakira abantu. Nahoze nibaza ejo bundi ndavuga ntariko mwokagira Imana mwe, Nyagasani Mana yaremye u Rwanda, kubona umunyarwanda. Nabonye abanyamakuru bihaye imigina, bari mu myobo, bari muri ishyamba, batemye ishyamba ryose rihanye umupaka na Kongo, hafi ya kuva hariya hafi ya Petite Barriere werekeza muri biriya bice bindi za Mudende naho ngaho za Kabuhanga, uza ku Kabuhanga, Kamudende n'ibyo bice biherereye iyo ngiyo. Abanyamakuru b'u Rwanda bimutse b'i Kigali n'abafobagane bimutse bari muri kiriya gice, kubera ko
badafite izindi information, bafite kira gifobagane ngo ni mukuru arinda kiza kikababwira kiti duhagaze neza mu mazi mu kirere na ku butaka no munsi y'ubutaka. Nibyo ngibyo we nuko nguko nta kindi yababwira, kubera ko nta kindi azi kandi nawe ntiwamurenganya. Nkavuga nti tekereza amahanga yose, Amerika iraza ikagukora ikagutunga urutoki ikagukoraho. Congo la même chose, Uburundi, Sadek, ibihugu byose muhanye imbibi. Ukavuga uti Kagame na guverinoma ye bakavuga ngo babihariye mukuru arinda, udashobora no guhamagara na Mubaraka, ariko Mubaraka we baravugana. Namubwiye ati afande igihe bampamagaye mvuge ngo iki, tubabwira uti mu kirere moto byose ntabwo tuzazigwira cyangwa se ibintu nk'ibyo ngibyo. Mu kirere duhagaze neza, ku butaka tumeze neza, mu mazi tumeze neza. Ibyo Mubaraka ashobora kubimubwira cyangwa se kugira ngo nyine amubwire ati genda ujye kuropoka hariya uze kukomanga ujye kuvuga ubusa hariya kuri biriya bi YouTube byawe. Ibyo yashobora kubimubwira, ariko namwe mutekereze. Ingabo ntizikora briefing, Minadef ntikora briefing, birababaje cyane. Ahandi hose ahantu hari intervention ya gisirikare, ahagiye ifaranga ryose rijyana muri ariya mabombe n'ariya masasu, Minadef iba irimo itanga active briefing. Ari nayo mpamvu mubona n'abapfuye nko mu bice bya South Africa, yes, baba bari documented, bakabandika hanyuma bakazababwira, ntabwo bagomba kuzatangira kubasura ngo urabona ngo uko byagenze, nono bagomba kujyana buri munsi bakabriefinga kugira ngo bamenye ko participation ingabo zabo bayizi ndetse n'akazi kabo nuko bahagaze. Mu Rwanda rero nahoze mbyibaza ndavuga nti reba iminsi ishize Kagame na guverinoma ye baraho, Abanyarwanda basoma baza kumva za YouTube zacu, bakaza kumva ibyo twatangaje, bakaza kureba ibyo abandi bakoze, bakaza kubatereka twumve ku ruhande rw'u Burundi baravuga iki, Kongo baravuga iki, barimo barafishinga, baragenda. Ntabwo ariko bigomba kugenda Abanyarwanda, ntabwo ari uko bigenda ahandi hantu. Iyo ufite guverinoma, keretse nkamwe muyoboro w'ikinyeshyamba, ubundi wagombye kuba ufite itangazamakuru ribaza ibibazo ababishinzwe kandi bakubwira bati dore uko bimeze ABCD. Abanyarwandakazi rero murababaje cyane, kubera ko n'ubu jewe simbizi, Kagame ashobora kuba yenda cya gihe kitaragera cyo kudisapiyaringa muri sini nawe, ariko nabyo ni possibility ya hafi cyane, kuko ibyabereye Ethiopia, ukuntu yaguye amarabira hariya n'uyu munsi, no kumenya ko ari mu Rwanda nabyo byaba ari ibindi. Banza ndibuze gushakisha b'abatalamu bazi gukurikira iya ndege, bamenye niba koko yaba yaranatashye cyangwa se hari ibindi bitaro yahitiyemo, kuko njye mbona bariya bavandimwe bazi kubitracking. Ariko gahunda zose yari afite lundi, gahunda zose yari afite mardi, yarazisubitse. Nizejo njye nababwiye ntegereje kugira ngo ndebe niba baza kugenda bakurura nk'intama kugira ngo bavuge bati yazanzamutse. Ntago mbihamya, ariko ndaza kureba niba ejo gahunda yeze ari buzirizuminga. Nubwo yazirizuminga kandi ntabwo zivanaho igikorwa cyabaye, aho yidunze nako yituye hasi akagwa amarabira, ndetse bakaba batekereza ku buzima bwe kuva ako kanya, kuva ubwo butari buriyandanje nako. So ninde uri bube in charge y'u Rwanda, ibyo ni ikindi kibazo, reka tubitegereze, kuko nyuma y'ibi ndiho ndazabategurira breaking news mu minsi iri imbere, kuko uko hari i Kigali kwa Nyiramongi barimo ba fabrika, nanjye ndabikurikiranira hafi cyane kugira ngo turebe niba hari iyindi, niba bafite
iyindi plan B. Ndiho ndabibakurikirana hafi cyane, ariko mu minsi iri imbere hari breaking news ishobora kuzaba ishingiye iturutse hariya muri uriya mu Rugwiro cyangwa se no kwa Nyiramongi. Nubwo yazanzamuka, nubwo yazongera agasubirana ku kabaraga gatege, ariko hari breaking news izaba kandi muzayitegereze mu minsi itari ya kera cyane. Kubera ko iyo wahuye na kariya kaga nk'uko abadokiteri bivuga, nk'uko n'abaganga na consultaga uyu munsi mbabwira iyo situation mbere yuko nza mu kiganiro, bambwiraga yuko byanze bikunze iyo situation uko ndiho nyibabwira niba ari uko nguko imeze, ikigiye gukurikira nyine dushobora tazongera kumubona, kugira ngo yavoidinge kwerekana weaknesses ze, ntajye hariya kuri za kamera kugira ngo bitazamubaho. Jeannette wazemera amusunike kugeza ubwo azabona ashobora gukora nka bya bindi muzi byabaye muri Gabo. Mwarabibonye ibyo muri Gabo? Bageze baravuga bati you know what, kadusove ingoma. Jeannette nabirimo, reka dusove ingoma. Ndetse n'igihe Ange Kagame, igihe yari muri ya briefing n'uriya perezida w'umu Polish wo muri Poland, byaragaragaraga ko nawe ubwe yari afite kasusi, yamurebaga se usa nk'avuga ati agiye kugwa, arasavayivinze, thank goodness, here briefing irarangiye. Excuse me. So ibyo rero mu minsi iri imbere itari ya kera cyane bizaba situation izadeteriorating, izaba mbi kurushaho, ibintu bizaba too obvious, mbese bizagaragarira buri wese yuko iriya skandale ya Ethiopia yabaye intandaro y'ibindi bigiye gukomeza n'imbere no mu gihe kizaza. Iyi ni intangiriro ariko igiye gushyira kuri skandale zindi nyinshi cyane. Niyo mpamvu nabwiye ntimutegereze breaking news izaza mu minsi iri imbere, izaba ishingiye no kuri ya situation yabaye hariya muri Ethiopia. So muri nutshell, Kagame yaguye amarabira, agwa mu maguru ya Ruto barimo baganira. Umugabo ati Mr. President, no response. Ahita asohoka yirukanka ati baragira ko mukoze iki. Arahamagara, ariko ngo abasirikare be, abarinzi be basaga nkaho bazi icyo gukora, basa naho basanzwe barababye expectinga, basova situation. Nyuma y'iminota 3 baramuterura nyine aho ngaho muri icyo cyumba, asa naho abaye astabilizinze. Abaganga baraza, noneho ubu rero reka dutegereze turebe igihe bazongera kumushyira ahagaragara, kuko iyi minsi yose kalenda ye yamaze guhinduka. Kalenda ye iri off. Unarebye yewe no kuri Twitter account ye nayo ntabwo iri active. Sina Twitter account ye gusa, niya presidence nuyijyaho urasanga itari active. Iyo irakora of course, nizo zindi zirakora, ariko kubera ko wavuga ngo iki, ngo perezida gahunda izi nizi gute, ngo twakinguye imiryango, inyoni zirimo ziravuga, no, nta activities zihari zo muri presidence cyane cyane zireba umukuru w'igihugu. Kalenda ye iri off muri no minsi, kandi yashingiye kuri iriya hungabana yagiriye Ethiopia. Yari afite gahunda zirimo kwakira abantu bagomba gusinya ibintu, bamwe bari baje gukora ibintu byo gusinya ngo ibintu biri bagomba kuvuga ku by'amazahabu cyangwa se by'amaminere, bagombaga kumubona, bo yagomba kwakira, ntabo yakiriye, ntabwo yigeze babona, kubera ko ntabwo ari muri position byo kubabona. Ntabwo ari abo gusa, abo ngabo nabo nzi, ariko hari n'abandi yagomba kwakira atashoboye kwakira.
hari activité zo muri presidence zagomba kuba zitarimo gukora. Ubu nshobora kubivuga ni ikintu gikomeye, ariko abanyarwanda nta burenganzira bafite, nta droit bafite, nta n'uwanabibaza. Gusa mushime ko nibura mushobora kuvuga muti at least ari ahantu twabyumvise, noneho tumenye impamvu hari ahantu hari quiet, tumenye impamvu bari abantu batabuja. Igisigaye ni ukumenya noneho umuntu uzakora iriya mirimo mu gihe ntabwo ari Ngirente, buriya na Ngirente iyo yasinye baba bamubwiye. Ubu Jeannette afite ibindi bintu arimo gufabrika. Niba zasavayivinga, niba zazanzamuka, ibyo ngibyo turabimenya muri iyi minsi, ariko niho ndababwira nti mu minsi iri imbere dushobora kuzazana breaking news, kubera ko situation yabereye hariya ishobora no kuzana n'impinduka nyinshi zo mu bifobagane. Yabaye bahera no kuri buriya bwiyahuzi bwabo, ariko barabizi ko naho hariya niho basa naho bateze amakiriro. Hari ahantu niho bateze amakiriro muri Congo, niyo mpamvu umuntu ubu nibyo barimo gupanga. Ahari jewe ntabwo mvuga ko yapfuye, by the way, ntabwo nababwira ngo yarapfuye, no, ibyo ngibyo ntabwo ari ibyanjye, ntabwo ayo makuru nyafite. Ngewe ayo mfite nayavuye muri camp yo muri presidence ya Kenya. Bari bahari, babonye ibyabaye, bo abanyakenya ntabwo ari nk'abanyarwanda, baravuga. Iwacu nta muntu ushobora no kumenya ati byagenze bite, kalendriye y'umukuru w'igihugu. Ubu byakabaye ari ahandi, yaje bakavuga bati perezida yafashe ikiruhuko, afashe pause kubera impamvu runaka. Ariko of course ibyo ntabwo dushobora kubibona kubera nyine uko twamenyerejwe. Nshuti bavandimwe, namwe bakunzi b'ikiganiro cyacu, mureke mbashyirireho ibyo abakuru b'ibihugu nako abarepresenta b'ibihugu bitatu bavuze kuri kiriya kibazo cya Congo. Nabwiye ko ntabwo ndi bushyireho aba Guyana, ntabwo ndi bushyireho aba Somalia, ba Sierra Leone. Nahoze bareba bavuga, najya kureba ngasanga nibo bakoze amadisikuru maremare kurenza n'aya amadisikuru maremare kurenza ayo bo muri Amerika cyangwa se muri UK. Ntabwo ariko mwebwe nta n'uruhare mufite kuri iyi ngiyi uretse gusa kujya gutora, mugatorana n'aba allies banyu, ariko izi disikuru zanyu ntacyo zimaze mu maso yabo. Yes, baravuga ati mwavuze kubera ko nyine niko bimeze, sinzi niba bahaza allowances kubera ko bari members, ariko abari bakeya mukeneye kumva ngiye ko ntekereza ni aba b'ibihugu ko ari bitatu. Genda tubonye dufite akanya twashyiramo n'abo Rwanda na Congo. Ibindi kuri iyi nkuru inkuru nyamukuru yo nzayigarukaho. Urakoze cyane muvandimwe, rende urashobora gusanga usubije cya kibazo, ndaza kubireba turangije gusharinga aya makuru. Ndahera ku Bufaransa, then Ubwongereza, then Amerika. UN peacekeepers is unacceptable, and I appeal to the Council to ensure that those responsible are held accountable. Thank you for your attention. Uyu ni Bintu Keita, we yari yavuye muri Congo, aje gusukura. Kenshi niko babigenza, baramutumiza akaza, nyuma akabikora briefing, atanga situation. Noneho we rero ntabwo nshyizeho disikuru ye, ariko reka mwumve iy'Ubufaransa ndumva rigiye gukurikira. I thank Ms. Fita for her briefing. I now give the floor to those council members who wish to make statements. I give the floor to the representative of France. Madame la Présidente. Madam President, I'd like to thank Ms. Keita for her briefing, and I would like to renew to her France's full support. France, in point of fact, condemns the M23 offensive
carried out on the 7th of February in the town of Sake, the presence of Rwanda's forces and Congolese territory as well, and their involvement. This must end. The sovereignty and territorial integrity of the DRC must be respected. The threshold has been crossed with the deployment and the use of Congolese territories of weaponry that is not in the hands of a simple armed group. France is convinced that support of armed groups, wherever they are, will only contribute to a worsening escalation, and that is why with the United States and the United Kingdom we have proposed the inclusion on the UN sanctions list of 6 new individuals belonging primarily to the M23 and the FDLR. This decision awaits approval by the members of the Security Council. The parties must contribute to de-escalation and do everything possible to control tensions. The armed forces of the DRC must, on their side, cease cooperation with any cooperation with FDLR and be committed to working with the Congolese authorities. We are worried about the worsening situation, and we call upon all parties to keep civilians safe, in particular in the IDP camps, in accordance with the principles of international humanitarian aid. We renew our condemnation of hate speech targeting certain communities, in particular the Tutsis. Dialogue must be resumed without delay, and France supports all efforts of the parties in the region, in particular the United States and Angola, and welcomes the meeting of the heads of state and government on the 16th and 17th of February in the margins of the African Union Summit. Only the path of dialogue, respecting the Luanda roadmap and relaunching the Nairobi process will lead to a lasting solution to this crisis. The M23 must withdraw from its positions and be cantoned there. Its withdrawal from the area surrounding Sake must be an opportunity to renew peace efforts. Everything must be done to keep this current crisis from spilling over in the remainder of the region. We denounce attacks against MONUSCO and against diplomatic sites in Kinshasa and elsewhere in the country. A drone attack on MONUSCO by a ground-to-air missile is unacceptable. A number of blue helmets were wounded following the attack on a MONUSCO helicopter. We are also concerned by the campaigns of misinformation which fuel violence. We welcome statements by Congolese authorities aimed at putting an end to these activities, and we call on them to continue to ensure respect for their obligations in this regard. And finally, we welcome the decisive action of MONUSCO and SRSG, Bintu Keita, and the blue helmets on the ground. Fighting since the 7th of February has shown that coordination with MONUSCO along with the regional force of SADC is essential and must be further bolstered. France supports MONUSCO in implementing its mandate. Will be vigilant to make sure that those responsible for these attacks will be brought to justice. Thank you. And I now give the floor to the representative of the Republic of Korea. uko nayo maze kubabwira ntabwo ndi bushyireho ibyo bya Korea n'abandi, ngiye kujya mbyegeza imbere, noneho ngiye kujya mbyegeza imbere dushyireho abo bandi, nababwiye nitugire igihe turashyiraho n'abariya b'u Rwanda na Kongo. Ariko kuba tumva ururimi rw'icyongereza ntabwo ndi bubabwire ijambo ku rindi, ariko navuze ko ndababwira ibyo critique zanjye nakoze kuri ibi by'Ubufaransa. Ubufaransa uyu munsi haje inyandiko zose zanditse muri Kongo, Ubufaransa bwahamagariye u Rwanda kuvana ingabo. Biriya bivuze iki baba? Biriya bivuze iki mes frères? Biriya bintu bivugwa kila siku. Abo babivuga barongera bakagira bagaha amafaranga Kagame ngo nayo kurwana ibyihebe byo muri Mozambique, ariko ubwo ndavuga Ubufaransa nibo bakora n'ubundi, nibo batanga support yo kugira Kagame ashobore kugura n'izo za misile, izo za air missile ziza kubarasa. Biriya rero byo kuvuga ngo turabahamagara kubamo, biriya ni politique, pure politics. Yes, ni byiza yaba dufite nk'igihugu cyisanzuye nk'abanyarwanda bashobora kwigaragambya, biriya byakabaye bidufasha, ariko ntabwo dufite iyo, ntabwo icyo kintu gihari. So no kuvuga ngo ibi byose Ubufaransa ngo bwahamagaye inama yihuta, ni ugushaka gusova Kagame. Reka njye mbivuge ko mbibona, ntabwo ari
ntabwo ari ukuvuga ngo kuko baraho bareba ubukana biriya bintu bifite n'ingorane ntabwo mvuga ko ndi mukuri rero ndababwira icyo ntekereza jewe. Ingorane Kagame ashobora guhura nazo baramutse batagerageza gushyiraho kariro gake na feri, bakavuga bati duhamagaze inama y'igitaraganya tuvuge, none baraje baravuze ati dufite gahunda ngo kongera ngo gufatira ibihano ngo 6 new individuals, uwo ni Ubufaransa, ngo abantu bandi 6 ngo abarimo ngo naba M23 ngo na FDLR. Ubwo si bivuze iki? Uwo ni Umufaransa ubivuze, ambasaderi w'Ubufaransa muri ONU. Ubatuma ubohereza wowe uraje uravuze uti uzajya urenga aha ngaha nzajya muzirika, ariko uwamwohereje afite abandi bantu za pipiniere agiye muguma yohereza, nta kintu nta gahunda nta gahunda muvuze mufitiye, nta nimwe muri ibi bintu byose mwumvise ari ikintu na kimwe gihari. Au contraire, muri buze kumva Amerika nubwo abantu benshi bavuga bati niyo byihishe inyuma. Urakoze cyane, ndaza kubisharinga mu kanya. Ati yes ndakubona, nabibonye ndibuze kubisharinga mon frère mu kanya gatoya cyane. Noneho arongera navuze ati icyo turiho turwana nacyo turanga ko ibi bintu biri muri Congo ngo bidaspilling over, donc bidasendera bikuzura bikarenga bikajya muri region yose. So nuvuga ngo Congo yo nta kibazo, bikomeze byuzure bikomeze izi malheurs zose zikomeze zibere muri Congo, ariko ntizigere mu zindi region. Congo yakoze iki? Abanyekongo bakoze iki kuba bagomba kuba aribo bikorera uwo musaraba? So Abafaransa rero urabona ko jewe mbona bahamagaje iyi nama kubera ikibazo bafite cyuko Kagame ashobora kuba koko babona ko umwariye nka Kagame ashobora kuba ari mu marembera. Batereka twongere dupfe kuvuga ngo tubwire Tshisekedi ko dufite ngo abantu 6. Sadek ntabwo iryiminwa, ntabwo Sadek ari gifobagana. Narabivuze kera, reka rogere nako si kera, nejo bundi nabivuze. Sadek, South Africa is considered a superpower muri Africa at least. Na Amerika irabizi, na Angola irabizi, na bariya ba regional bariya bose barabizi. So nuko gusa bagira ikibazo nyine cya demokarasi ni igisubizo, ariko kikaba n'ikibazo ko buri gihe haba hari izo ntambara, bavuga bati tureguza turagira gute, ari nabyo Kagame ubona baba ariho bakora buri gihe, bari byo barimo barwana nabyo, bashaka iyo deba ko hariya ikomeza, ariko ntibazi ibyo barimo kwikururira. Ntabwo rero bazasova iyi situation uko babishaka. So uyu yari Umufaransa aravuga ati ntidushaka ko ibi byago biri muri Congo byikwira no kandi karere, ukabivugira kuri kamera kandi udatanga umucyo kuvuga ngo noneho dore uburyo nshaka no kugira ngo no muri Congo nabwo birangire. Uretse ibyo byo kuvuga ngo mfatiye ibihano abo bantu ngo 6 FDLR, vraiment FDLR niyo nihangayikishije akarere, nihangayikishije Congo, nihangayikishije namwe murabyemera mukicara mukavuga ngo Kagame kweri ngo ikibazo gituma ngo agenda hariya ngo ni FDLR, namwe murabyemera seriously, mufite amaraporo aho ngaho igaragaza otherwise, abereka ko ati ibyo bivuga ari ibinyoma gusa. So ngewe rero yes yavuze ati ingabo zanyu muzikureyo, ibyo babivuze, ariko arangijeho bamuhana cyaje Kagame bamuha akantu yasabye kuvuga ngo tubite ko ari abajenosidere, nako tuvuge ko ari ingabo zakoze jenoside. Ibyo babimuhaye, Ubufaransa bwabyanditse bwabivuze neza uko Kagame yabishakaga. So ariko iyo narrative cyangwa se kugura icyo kinyoma cya Kagame ko ikibazo bafite ari ari FDLR
ngo tuzajya tuvuga ngo duhannye M23 muzi nyir'ubwite muzi M23 none se M23 ifitiye solo ya missile. Madam President, I extend my gratitude to SRSG Ms. Bintu Keita for her comprehensive briefing today. I also welcome the permanent representative of the Democratic Republic. Worsening violence in Eastern DRC. We condemn in the strongest terms of peacekeepers, considering M23's direct attacks. Progressive disengagement remains contingent upon the situation on the ground and the capacity of Congolese forces to step in and protect the civilian population. To conclude, we call for the escalation and for regional countries to contribute and prevent a regional conflagration. I thank you. Ndagira ngo mugiye kumva Ubwongereza nibura Bufaransa tubushimire ko bwavuze ngo u Rwanda rukorera ingabo za muri Kongo. Mumbabarire mumbwire uti Jean Paul niwe wumvise nabi. Mumbwire ngo bavuze u Rwanda. Ijambo Rwanda ku Bwongereza mumbwire ko muza kubyumva. I thank the representative of Malta for her statement, and I now give the floor to the representative of the United Kingdom. Thank you, President. Let me begin by thanking SRSG Keita for her comprehensive briefing today and for the ongoing and important work of MONUSCO and the bravery and commitment of its peacekeepers. I'd like to make 4 points today regarding the situation in DRC. First, let me express the United Kingdom's deep concern at the worsening violence in eastern DRC. We condemn in the strongest terms the UN-sanctioned M23 armed groups' continued advance. We call on external actors to end their support for violent armed groups in DRC, including M23. And we encourage all parties to use their influence over the armed groups in eastern DRC to de-escalate tensions and to deliver a cessation of hostilities. Second, let me join SRSG Keita in emphasising the importance of diplomatic dialogue, including through the Luanda and Nairobi peace processes. It's vital that parties meaningfully engage with these and take steps to de-escalate tensions and respect the sovereignty and territorial integrity of the DRC. Third, we note that UN peacekeepers are facing an increasingly dangerous environment. We urge parties to respect the mission's freedom of movement, and we reiterate our condemnation of the recent attack on a MONUSCO helicopter in early February. Any attacks on civilians, MONUSCO peacekeepers, UN officers and diplomats are unacceptable. We support all efforts to counter mis- and disinformation, which is detrimental to our collective efforts to support peace and to reach a diplomatic solution. Finally, I want to express the United Kingdom's deep concern at the worsening humanitarian crisis in eastern DRC. Violence will just lead to further violence and pose a risk to regional security and stability. We urge all combatants, including regional forces, to respect international humanitarian law and to take active measures to reduce risks to civilians. Dialogue is key, and we urge all parties to come back to the table. Thank you, President. I thank the representative of the United Kingdom. Anyway, mugani wanyandikiye ndagira ngo noneho gusubire ku ngingo enye yavuze agiye kuganira. Yabivuze ati mfite ingingo izi enye ngiye kuvugaho. Cyambere ni impungenge ziremereye dufite kuri situation yo mu karere ya hariya. Turamaganira kure M23 ngo na external actors, donc ntabwo yirinze kuvuga u Rwanda, aho niho hantu yabaye close yo kuvuga u Rwanda, kuvuga ngo external actors ba bantu bo hanze, abandi arabatsinda ku mugaragaro. Yabuzwa n'iki avuga u Rwanda? Impossible. Bira rero kuri Kagame n'ubunani babamuhaye cyane cyane aravuga ati badutinye, ubundi bati ya turacyafite inshuti zidushyigikiye. Murebe ibyo Bufaransa buvuze, murebe Ubwongereza nabwo batangiye kuvuga bahuzagurika kuriya badashobora kuvuga u Rwanda, bazi neza ibyo byose babifitiye amakuru, bafite na information yuko aribo badeployinze hariya, n'amafoto barayafite, n'amamisiri arahari.
ntashobora kuvuga u Rwanda, araruciye ararumira. Iyo ni pointe ya mbere kamite nyisibo. Iya kabiri ati dushyigikiye territorial integrity ya Congo. Byo bivuze iki? Territorial integrity yavuzemo n'utundi, ariko iko niko nafashe nashatse kunota. Ubusugire ukwigenga kubusugire bw'igihugu cya Congo. Ibyo ni ikintu ushobora kubwira umuntu. Harya koko banyarwanda nako banyekongomani n'abandi banyafrika, uzi ko twabaye babies, uretse ko babivugana hariya muri Ukraine barabivuga n'ibindi. Ariko tekereza kumva ushobora gufata mikro uri permanent member wa Security Council, ukaza ukavuga ngo ngo ubusugire bw'igihugu cyacu ngo bugomba kubahirizwa, bwanyu bugomba kubahirizwa. Ibyo ni ikintu kiri debatable, cyangwa cy'abantu bagomba kujya bajya impaka, cyangwa bakavuga ngo dukeneye ko umuntu aza akavuga ngo please vuga discours uvuga ngo ngo territorial integrity turayishyigikiye. Ni ukwemeza ko nyine ubwigenge bwacu ntabwo ari ubwigenge. Icya gatatu ngo twamaganye ibi byo kurasa kuri MONUSCO, aba UN members n'ibindi. Ntabwo nanjye nshyigikiye ko babarasa, ariko uru rugambo roji mumazemo imyaka 20 muvuga gusa 20 muvuga bimwe gusa, nta muntu ushobora kubaha agaciro. Afrika nanjye nemera ko bari bakwiye gufunga ugutwi bakavuga bati ibigambo bidakurikije n'ibikorwa, please do not say it. Cyangwa se mugaragaze ko you can walk the talk. Nimuramuka mutangiye kujya mugenda imvugo yanyu n'ibikorwa bikagenda bingana bisa, niba ugiye gufata izo sanctions nk'uko Ubufaransa buvuze, muvuge nibura Amerika yatanze urugero. Jewe ahangaha ndayishima cyane. Amerika yatanze urugero ahanye Nyamvumba wari uri operation commander hariya buriya division ya 3. Nubwo adahagije, abakuru bari bicaye Kigali, ariko nibure yo sinye yarabaye. Ariko kubuya ngo ugiye guha ngo FDLR ibihano FDLR ngo yihe ni za travel restrictions, hariya nibihe bihano batazasohoka muri Congo, ngo bagiye ngo za financial freeze, ngo konte zabo zi freezing. Are you kidding me? Siko baturege amatwi akajya turimbe bakweli. Ngo na disinformation cyakora ibyo birahari, ngo abantu bavuga bati MONUSCO irazana za M23 ngo muri blende zabo, ngo nta cyizere bafitiye. Iyo misinformation irahari, iyo disinformation irahari koko kubera icyizere gikeya babafitiye, ariko sinyishyigikiye nanjye, mbona ziri sararenze urugero, aho kugira ngo zikemure ikibazo ahubwo ziracyongera. Ariko no kubera mistrust, no kubera nta cyizere babafitiye. Please. Ikindi arongera ati ndi deeply concerned na worsening of humanitarian crisis. Really? Are you kidding me? Tekereza umwongereza urimo ugurisha impunzi z'abanya-Iraq n'abanya-Syria ngo ahangayikishwe cyane nuko ubuzima bw'umuturage cyangwa bw'umuntu muri kariya gace ngo bumeze nabi cyane. Uyu mwongereza ku giti cye ashobora kuba we bimuhangayikishije koko, birashoboka, c'est possible. Ariko guverinoma ntabwo ari kwigaragaza, kandi nawe ni urepresenta guverinoma ye. Nta mwongereza ugomba kuvuga ku kintu cya humanitarian crisis. Please give me a break. Nta mwongereza wo uri muri guverinoma, pana bongereza bose nk'abaturage. No. Ba Michaela Wrong, bariya batari muri Tories, bariya ba Labour Party, n'abariya abantu tujya twumva abantu, n'abariya ba Lords, n'abariya bariho bahamagara, bariya ba Rusesabagina. Of course hari abantu bazima, ariko guverinoma iriya leta iriho kandi nibo bohereza ambasaderi wabo kubahagararira. Funga kinwa. Ntabwo mugomba kuvuga
ngo mugomba ngo humanitarian crisis ngo iri muri ya bice bya za Sake Goma hehe no mu contribute kuri iyo worsening ya humanitarian crisis. Biragaragara ko nta nicyo mwitayeho no kuri biriya bintu bya ziriya mpunzi. Si nicyo gusa, noneho bikongerwa nuko mukomeza gufundinga amafaranga Kagame kubera iyo mpamvu, kugira ngo akomeze agende iyo situation akomeza worsening. Ntuzajye mubeshya rero, mutubeshya. Yes, dushobora kutagira icyo dukora kubera ubushobozi bukeya, ariko ni biriya bintu by'ububandi no amagambo gusa ari aho ngaho. Ngo thank you, ngo Ubufaransa gutumiriye iyi nama. Mutumiriye iki se ko ariyo gusova Kagame kuruta ko ari niyo gusova Kongo? Ni ibintu biri aho gusa, nuko gusa nyine amahirwe Sadek, yes, ibifate mu ntoki. Ejo bundi izabyikemurira, kuko ibyo gutegereza UN cyangwa se n'amahanga byararangiye. Ndavuga na DRC ishobora kubifata mu ntoki, no Burundi bakabifata mu ntoki, sino amagambo aya ngaya nta kigenda. Ariko Etats-Unis nk'uko mugiye kubyumva, bo kame mu Rwanda bararuvuga, bayageza haranavuga ati jewe sinshyigikiye, ntabwo dushyigikiye M23. Twarabivuze, turabishimangira. Reka tumwumve. For his statement, and I now give the floor to the representative of Sierra Leone. Announcement by armed groups such as the M23, Allied Democratic Forces, the Cooperative for the Development of Congo, and the Democratic Forces for the Liberation of Rwanda. It is against this backdrop that the recent attacks by the and de-escalate tensions between the DRC in the region. I thank you. I thank the representative of Japan for her statement, and I tugiye kumva umunyamerika nako nabibabwiye, we nibura aratobora kavuga imbwa mu mazina yazo. I now give the floor to the representative of the United States. Madam President, and thank you SRSG Keita for your briefing today and for the great work you and your team are doing under extraordinarily difficult circumstances. You have my government's full support. I also wish to welcome the representatives of the DRC and Rwanda to this meeting. Madam President, the international community must take immediate steps to end the fighting in eastern DRC and de-escalate tensions between the DRC and Rwanda. Millions of people are already exposed to a grave humanitarian crisis. The scale of displacement, human rights abuses, gender-based violence, and suffering is appalling. The recent attacks by the UN-sanctioned, Rwanda-backed M23 armed group on Sake and near Goma are unacceptable. M23 must immediately cease hostilities and withdraw from the area, as it committed to regional leaders that it would do. Rwanda must end its support to M23. It must also withdraw Rwandan forces from Congolese territory and immediately remove any and all of its surface-to-air missile systems, which credible reporting indicates have been responsible for intentionally firing on the aerial assets of MONUSCO. The fact that Rwanda, a major troop contributor to UN peacekeeping, would take such hostile action against a UN mission is deeply unsettling and cause for serious evaluation by the international community. We also call on the DRC government to ensure necessary deconfliction measures are in place between FARDC air operations and humanitarian delivery efforts in conflict zones. Urgent steps must be taken to reduce the risk of collision in the air and at landing sites so humanitarian actors can safely provide relief to affected communities. The United States has been consistent in denouncing the collaboration between elements of the Congolese armed forces and UN and US sanctioned armed actors, including the FDLR. The DRC must immediately cease its support to and coordination with the FDLR. We condemn any group that espouses genocide ideology and recognize that the FDLR remains a significant security threat to Rwanda. Rwanda and the DRC must renew their commitment to the confidence-building measures agreed in December, return to a ceasefire, and take swift, thorough, and systematic steps to promote accountability for those responsible for human rights abuses in this conflict.
The United States is ready to provide intelligence and diplomatic resources to assist in the monitoring of any agreed pause in the fighting. We commend MONUSCO for taking offensive, proactive steps alongside the Congolese armed forces to protect the cities of Sake and Goma through Operation Springbok. We further applaud peacekeepers' efforts to continue to counter armed groups, protect civilians, and provide safe transport to IDPs and humanitarian workers delivering much-needed assistance. The growing violence and threats to civilians only raise the stakes for MONUSCO's orderly, responsible, and sustainable disengagement from the DRC. Colleagues, this Council must be diligent in its assessment of MONUSCO's withdrawal from South Kivu and use the lessons we learn to inform the projected withdrawal from North Kivu. As the disengagement plan clearly states, DRC security forces must demonstrate the capacity to provide stability and security for civilians as peacekeepers depart. A security vacuum in eastern DRC would be calamitous, and it is not a risk we should be willing to accept. We are equally concerned by the protests against MONUSCO and other diplomatic installations across the DRC, including the U.S. Embassy. We understand the frustrations of the Congolese people who want and deserve peace. But let me be clear. The United States does not in any way support M23 and has repeatedly and publicly called for the government of Rwanda to end its support to this group. The United States has levied multiple sanctions against M23 and its leaders, in addition to supporting UN sanctions actions against it. We are committed to pursuing the designation of individuals and entities that threaten the peace and security of the DRC. We are pleased that as of today, 6 additional armed group leaders will be designated by the UN DRC Sanctions Committee. These individuals are responsible for numerous abuses. But to counter the flow of funds and arms to those who fuel conflict in the DRC, sanctions need to be kept up to date and fully implemented. Where possible, we will consider nominating additional individuals and entities for designation at the UN. We continue to urge other member states to join us in this process. The United States firmly supports the sovereignty and territorial integrity of the DRC and lasting peace for all Congolese people. Rwanda and the DRC must walk back from the brink of war. Parties to the conflict and regional actors should immediately resume the Nairobi and Luanda processes. These regional diplomatic efforts, not military conflict, are the only path toward a negotiated solution and sustainable peace. Thank you, Madam President. I thank the representative of the United States for his statement, and I now give the floor to the representative of Slovenia. So ahangaha niho natekerezaga niba dushobora gushyiraho n'iya Congo cyangwa se n'u Rwanda kugira ngo nabo mwumve ibyo bavuga. Thank you, Madam President. I wish to thank Special Representative Keita for her briefing. I also wish to welcome the participation of the representatives of the DRC and Rwanda at today's meeting. Slovenia strongly condemns the recent attacks on the UN staff and facilities in Kinshasa, assault on a MONUSCO helicopter in North Kivu, and on diplomatic missions and their personnel. We urge the Congolese last month. Allow me to thank you, Chair, for having taken the initiative to organize. I thank the representative of China for his statement, and I now give the floor to the representative of the Democratic Republic of the Congo. Merci beaucoup. Thank you very much, Madam President. President, because this is the first time that I am taking the floor before the Council under your presidency, allow me, at the outset, to undertake the pleasant duty of congratulating you and thanking you thank her for the briefing that she has provided, and thank her also for her commitment alongside all MONUSCO personnel to support the DRC. I wish to conclude this introductory part of my statement by paying a tribute to the 2 brave heroes of the SADC forces who have just fallen because of the barbarity of the
forces of aggression. Their sacrifice will not be in vain. The goal will be reached. Each of the DRC will be liberated from this oppression that has lasted far too long. President, please indulge my beginning my statement with a brief tangent, which I wish to touch on, the demonstrations of the 10th of February 2024 in Kinshasa. I wish to reassure the Security Council that my government, who immediately deplored and clearly denounced these unfortunate incidents, has taken the necessary provisions to ensure and guarantee the security of MONUSCO, as well as that of the personnel, of diplomatic personnel and facilities in Kinshasa. President, the time when we're holding this meeting, while the war has been raging between the coalition of the Rwandan Army RDF/M23 and the armed forces of the DRC, the FARDC, on Congolese soil, 30 kilometers from the city of Goma in the area around Sake in the Masisi territory, the information that we have reflect that for the last 2 days there has been a reinforcement of RDF troops along the border between the two countries by the town of Gisenyi on the Rwanda side and along the Grand Barrier going up towards the Petite Barriere, which up to milestone 11. This is the situation as it stands now. Following the attacks carried out by this coalition of RDF M23 against MONUSCO drones on the 12th of February 2024, followed by the bombing on the 17th of February 2024 of the international airport in Goma. This bombing took place at a time when, in Addis Ababa, in Ethiopia, an important meeting was being held on the situation in the DRC. This was on the initiative of the facilitator appointed by the AU, the Angolan president, His Excellency Mr. João Lourenço Gonçalves. And this was in the margin of the Summit of Heads of State and Government of the African Union. This umpteenth Rwandan aggression is, under international law, a crime of state and a grave violation of the sovereignty, the territorial integrity, and the political independence of the Democratic Republic of the Congo. It's a situation which attacks and has taken over several positions that they have been occupying now for almost 2 years, thus defying the entirety of the international community. President, allow me to first congratulate you and your team. Reka banze nsubire muri make ibyo abanyamerika bavuze ndetse n'uyu munyekongo ambassador wa Kongo. Amerika ivuga ko iravuga ko Kongo ifite support ya Amerika. Donc icyo ni ikintu, ni promesse batanze, twege tushigikiye leta ya Kongo, bafite my government have full support. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, full support ya MONUSCO kuri iriya kampanye yo kuzana amahoro mbabare. Noneho bakaba ko bashaka ko bafata n'intambwe zirenze kugira ngo bakemure kiriya kibazo. Izirenze izo bakora, harimo ibihano, harimo n'ibindi, byose bakora igishoboka cyose, bakora ibirenze ibyo barimo gukora kugira ngo bagabanye potential, mbese ubushobozi bw'uko u Rwanda na Kongo bishobora gutana mu minwe. N'ubundi birahari ariko biri muri hariya muri Kongo, bya bindi nyine teori ya Mubarak bavuze ngo bafite uruhugu runini, nabo bandi basa n'ababyemeye. Ikindi bati Rwanda backed, M23 backed n'u Rwanda. Ibyo ngibyo ntimwabyumvise ku Bwongereza. Turashaka ko bava mu birindiro byabyo, of course na amagambo. U Rwanda rugomba kurekera gushyigikira bariya ba M23 abana babo, nabyo ni ibintu bitigeze byumvikana ku Bwongereza, no gukura ziriya misile imwe cyangwa zose, imwe iyo bafite iyo ari yose, imwe cyangwa zose, kubera ko bihungabanya urujya n'uruza rwa indege za gisivile cyangwa se bituma ikirere kitaba nyabagendwa. MONUSCO nayo nyine bayikoraho urugero ko bayirasheho n'iriya ya miso, kandi mwarabyumvise ko bayikoze nubwo batayihamije. U Rwanda
aha hantu hanshimishije cyane aravuga ati u Rwanda kuba rufite abasirikare bajya muri za missions kujya guhagarara amahoro ku isi mu bindi bihugu bakaba bameze bakoresha izi behavior zabo bakomeza kwitwara gutya bati ibi ni biri concerning ndetse bakaba bazafatirwa ingamba ku rwego kuri bazafatirwa ingamba ngo serious actions banyarwanda bari i Rwanda na zira za RDF zavuga ngo zaya zirongora uko zagiye muri mission buriya ngo bajya ngo bavuga ngo barongora ngo iyo bavuye muri mission ngo za Sudan za Central Africa naye ngo Kagame asigaye ayagabanya n'abandi barinda igifobaganeke donc niba naho mugiye kubura ya mafaranga ya mission yo hanze of course Ubufaransa bugenda bubaha udufaranga two kujyana muri yandi yo kujya muri Mozambique n'ahandi ariko ntabwo bizakundana ya bindi mwaryaga na twatuntu mwashyira kuri konte yanyu muri Sudan na hehe wumvise ko Amerika ivuze ko igiye guhita igiye kubyigaho biriya nzabikoraho ikiganiro ejo hanyuma ikirere ko kigomba kuba nyabagendwa ndetse ko kuri Amerika yes twabaye consistent mbese igihe cyose ibyo twavuze kera donc twebwe ntabwo ari bishya kuri twe yuko twasabye yuko Congo itagombye gukorana na FDLR ndetse ko yes babyemera yuko FDLR kiri ikibazo cy'umutekano ku Rwanda ndetse bavuga ko Amerika izatanga intelligence cyangwa se amakuru ajyanye niba koko abemeye guhagarika imirwano bariho bava mu birindiro byabo nk'uko babyemeye nibiramuka icyo ngicyo kibaye ndetse ko bashyigikira n'iya operation ya Springbok banavuga yuko iyi nore bati turababwira noneho ko twebwe tazini ntabwo dushyigikiye M23 ntabwo Amerika ntabwo ari abantu bavuga ibigambo iyo bashatse gukora ikintu bagikora ku mugaragaro bakavuga aho bahagaze ntabwo babeshya ngo bavuge ngo dushyigikiye ngo ntidushyigikiye ngo M23 ngo tureshye no ntabwo ari uko bameze ntabwo ari uko bateye ibyo bintu ni iby'abanyafrika ntabwo ibihugu nk'ibi ngibi bishobora kuvuga ngo no ngo ntibishyigikiye umuntu kandi bamushyigikiye barekana position yabo ahubwo aho bagomba kuba vague bakaba vague ariko bari categorique bakavuga bati ntidushyigikiye u Rwanda ntidushyigikiye M23 ntabwo baba babeshya ibya bindi rero bavuze bati turimo turategura ibihano ku bandi bantu batandatu ibyo ntacyo bimbwiye kubera ko ni bandese uzasanga ari za nyankaragata ziri aho ngaho zidafite n'ikintu zishobora no guhindura na kimwe ahubwo zizavuga ati noneho tubonye uburenganzira bwo gukora ntacyo tugitinya ntacyo turengera ibyo bintu ntacyo bivuze noneho ati ibindi come on what bati no naho ngaho bigarukiye hanyuma aravuga ati rero kuri DRC ni byinshi cyane kandi birumvikana n'igihugu cyabo bagomba gushyira ibintu ku murongo ariko ati dufite amakuru ya vuba cyane ko hari ingabo zirundanya ku mupaka w'u Rwanda na Congo ndetse hafi ya petite barriere ku Gisenyi niko amakuru dufite atubwira kandi ayo ngayo nanjye ndumva njya nyavuga kandi tuba twayakuye hamwe ibyo rero nibigaragaza we arashaka kwerekana ko nta mugambi w'u Rwanda kuvana ingabo zabo hari reka twumve uyu munyarwanda nawe icyo yavuze kuntu yari imanganyije hariya muri UN for assuming the presidency of the council. I also want to thank the briefer, SRSG Bintu Keita, and council members for their statements. Madam President, the conflicts in DRC, and particularly Eastern DRC, have a history. There are underlying and immediate causes that must be addressed for a sustainable solution.
The failure to address these underlying and immediate causes of the conflict is what brings us to the current state. Today, the situation in Eastern DRC is volatile following the international violation of ceasefire by FARDC and its allied armed groups, including the Rwandan genocidal FDLR and its splinter groups, and the expulsion of the East African Regional Force, EACRF, that had managed to secure a ceasefire. Indeed, the recent advances by M23 are due to the acts of the FARDC and the allied groups after the expulsion of ICRAF, which had been overseeing a ceasefire and withdrawal process under a regionally brokered initiative. In addition, the regional peace initiatives, including the Nairobi and Rwanda process, have been totally rejected by the government of the DRC, which has decided to pursue only a military solution. Rwanda is therefore deeply concerned by the abandonment of the Rwanda and Nairobi process by the government of the DRC, and moreover by the international community's indifference to DRC's dramatic military buildup. The current trend is worrisome and risks aggravating the already dire situation in the eastern part of DRC, especially North Kivu. The government of DRC maintains the option of a military solution to a political problem that we believe is easy to resolve by addressing the root causes and the basic demands of the Kinyarwanda-speaking Congolese, including basic rights of citizenship, respect of human rights, and the right to live on their ancestral lands. The continued military buildup is an indication that the government of the DRC, working with the Rwandan Genocidal Force, the FDLR, are intending to expel the M23 and in general the Kinyarwanda-speaking Congolese civilian population from the DRC territory and force them to become refugees and join those other refugees of Rwandophones who have been in refugee camps in neighboring countries for almost the last 30 years. Militarization and the DRC state-orchestrated proliferation of weapons by arming the genocidal FDLR and the so-called Wazalendo militia, mercenaries and Mai groups against their fellow Kinyarwanda-speaking citizens does not address the root causes of the problem, but it only serves to add fuel to fire and unnecessarily worsening the already very dire situation. Rwanda wants to make this clear to the Council. Protecting the rights of Kinyarwanda-speaking Congolese and other minorities is a primary responsibility of the DRC government. This is very important to note. As you are aware, the consistent failure of this obligation has exposed the whole region to almost 3 decades of conflict and instability. And Madam President, the situation in North Kivu is of concern to Rwanda and other regional states given the buildup of military coalition comprising of FARDC, mercenaries, Rwandan genocide FDLR forces, and its splinter groups. There are also unruly militia rebranded as Wazalendo, which include armed extremist Hutu groups known by the name of Nyatura, formed by FDLR and the Burundian army, the Force Nationale Burundi. The DRC government therefore continues to provide logistical support and operational and financial support to these armed groups, especially the genocidal FDLR, to fight alongside FARDC against M23. It is clear the Rwandan genocide FDLR has been fully integrated into Congolese army as a matter of government policy, and this has been repeatedly reported on by the UN group of experts. This is a matter of serious concern to Rwanda, that a force that annihilated over 1 million Rwandan Tutsi has been integrated into the armed forces of Congolese, and this must be addressed. This alliance continues to target innocent Kinyarwanda-speaking Congolese and has caused widespread violence, hate speech, and cynically motivated murders, which have been increasingly well-funded and degenerated into another genocide in the region. We are at the brink of a very serious catastrophe in the region,
as a result of this armed group. Hate speech and crude tribalism have become the currency of Congolese politics under the current administration. Currently, in the eastern DRC, ethnic discrimination and targeted killings have become the order of the day. Rwanda appeals to the Council to hold accountable the DRC government for peddling and encouraging spread of hate speech targeting part of its population. Rwanda will continue to call for accountability. This Council cannot continue to normalize hate and its consequences. The recent deployment of the SADC force, SAMI DRC, further complicates the already dire situation. SAMI DRC is not a neutral force, as evidenced by its selective application of mandate whereby it's targeting only one armed group, the M23, and at the same time fighting alongside other armed groups embedded within the FARDC, including the Rwandan genocidal FDLR. Joint operations between MONUSC and the FARDC with allied groups, among them the genocide FDLR, is also a matter of concern to Rwanda. Rwanda takes this alliance and intended goal very seriously. Madam President, Rwanda believes that the solution to the conflict in Eastern DRC is very simple and would only be addressed by the DRC political will to address the basic demands of the Kinyarwanda-speaking Congolese, including recognition of their basic and inherent citizenship rights, and as nationals of DRC, granting them political and civic rights, repatriation of Congolese refugees who have been in Rwanda, Kenya, and Uganda for more than 2 decades, coming to almost 30 years for some of them, and repatriation of the genocidal FDLR armed groups back to Rwanda. Rwanda's position on the problem of M23. Remind you that there are only 2, maybe 3 tribes in Rwanda. We violence and achieve sustainable peace. Of genocide, that's normal. We are all afraid of genocide. But genocide that's normal. We are all afraid of genocide. But genocide is perpetrated in Rwanda among the Rwandans. I would remind you that there are only 2, maybe 3 tribes in Rwanda. We have 450 in DRC, and we live together. Rwanda cannot claim that it is coming into our country to resolve ethnic problems which they are facing in Rwanda. The Tutsis are opposed to the Hutus in Rwanda, and the Tutsis are a minority because the power in Rwanda was held and is being held by the Tutsis, and they hold that over the Hutu, and that will never happen in my country. The Tutsis in my country are Congolese. They're not Rwandan. You have no right to claim that you're coming to resolve tribal problems in the DRC by crossing the borders. We will never allow you to do that. So just would note the problems of the Congolese Tutsis will be resolved in the Congo by Congolese within Congolese territories. So you stay home. Yes, you stay home. The representative of Rwanda is afraid of rhetoric. He speaks of rhetoric, of discourse, of threats against Rwanda, and he takes them seriously, but they have invaded the territory of a country. They are on the territory of this country with weapons, with missile launchers, rocket launchers, and they're afraid of rhetoric. We've taken due note of that. Take your troops out of the DRC, and you need not fear rhetoric. Now, I believe that in terms of blocking the Rwanda peace process, everyone in this council has been a witness to the fact that Rwanda, in its self-aggrandizement, has continued to arm the M23. The process we're all engaged in has stages. Firstly, a cessation of hostilities, the cantonment of the M23,
the withdrawal of Rwandese troops from Congolese territory, etc. But they haven't obeyed any of those rules, and the truth is something that everyone knows. The Rwandan people are in the DRC to pillage our riches, our wealth in ore and minerals. We are all aware of this. Where have you seen the Tutsis mistreated in the DRC? We have 450 different tribes. Why would you mistreat a Tutsi? That doesn't happen at all. You have 2 tribes in your own homeland and you're unable to manage them. So leave us alone. Don't come to us. Don't attempt to come and transpose your problems in your country, in our country. We have Bantu, we have Pygmy, we have Sudanese, we have many different tribes, 450, and we all live in peace. So why would we only have problems with the Tutsis? So your alibi to come and exploit the wealth of my country doesn't hold water. You've been putting forward that argument since 1996, but it doesn't hold water, and the Council is tired of hearing you come and say the same things. Leave our territory. You've done enough. Everything must come to an end. Thank you, Madam. Wow. I thank the representative of the Democratic Republic of the Congo for his statement. There are no more names inscribed. Wow, araguhamije umukongomani araguhamije. Donc reka mbanze ku by'u Rwanda muri make ati tubanze turebe ikintu donc ntidukemure ikibazo tutarebye ikigitera cyangwa se ibindi bibazo nyine bigishamikiye cyangwa bese umuzi wabyo. Ati ntabwo twaba turiho dukemura ikibazo. Urumva nyine n'izamvugo zihoraho za Kagame n'izindi. Bati ni violation ya ceasefire. Ati nibo donc batubahirije amasezerano yo guhagarika imirwano. Kandi murabizi neza ko Mushaki bahateye n'ubundi bavuga ko ngo batewe ariko ntabwo bashaka gufata iriya strategic position zo ku Mushaki, Bambo, Mweso, ibyo byose baharwanaga babeshya kandi n'abanyamerika bamaze kuvayo. Karuba murabizi ibyo byose bahateye bajya kuhafata kugira ngo barebe ukuntu batangira kwegera hariya za Shasha. Ibyo bintu byose ntabwo ari Kongo yatera, bateraga n'u Rwanda na kuriya munyamerika kazi Everhands avuye mu Rwanda bamaze kwumvikana ko bagomba guhagarika imirwano, ariko baravuga bati reka tubanze dufata ariya amaposition strategique ari hejuru y'iriya migi. Sinzi mugani wagira ngo harimo akagambane. So nizo za Mweso naho nuko byagenze. Ati amasezerano, ati birababaje ko amasezerano ya Rwanda na Angola ati Kongo yayivanyemo. None se barababwiye ati muze, nta nubwo ari Kongo yavuye, barababwiye ati muze mube kantone, niko amasezerano ya Angola avuga. Babaha n'imisi yaragomba kuba mu kwa 9 ku mwaka ushize, nibitabaho dutangire tubarase. Ibyo byarabaye. None se mwagiye muri kantone? Of course nta byabaye. Ngo na ya Nairobi ibyo bavuze byose nta na kimwe mwubahirije. Arangije aza kuvuga ngo Kinyarwanda speakers babantu bavuga Ikinyarwanda, avuga FDLR. Ntabwo urabyumva nyine ko atari kwibagirwa. Ayivuza inshuro zingahe FDLR? Banza zari nk'inshuro zigera nko kuri 10 n'izindi. Noneho aravuga ngo FDLR yabaye integrated muri FARDC. Njyewe navuze nti okay, ndabizi ko ari ikinyoma, ntabwo FDLR ntabwo ihembwa nka FARDC, ntabwo iri integrated, ntabwo bakora muri structure zimwe ngo bari muri region iyi, ariko reka twirengagize ikinyoma cyo tuvuge ko ari ukuri. Murashaka kuvuga ko na FDLR itari integre muri RDF? Baramutse banabikoze uretse ko batabikora, ntabwo cyari ikintu cyatuma uhaguruka avuga uti ishyano ryaguye, kubera ko namwe murabikora. Ba ninja bigeze baca mu zihe ngando, barwara kabije bigeze baca mu zihe ngando, bangendaho Imana bigeze baca mu zihe ngando. So ntabwo nibaza rero cyo kicyuma cyanyu. Yes, iyo mubibwira abazungu nabizi ko batabizi. Ibi bya hate speech really, imvugo nyine ngo zihembera urwango. Sindabona abasazi nk'iyi guverinoma. Cyakora nuko gide ibyanyu bigiye gusobanuka. Noneho ikintu gishekeje kuruta ikindi,
nuko ageza akavuga ngo deployment ya SADC ingabo za SADC ngo kugira ngo zize muri Congo ngo zongereye ikibazo ngo kurenza uko cyari gisanzwe kimeze. Donc ngo se ibyo nabyo koko nabyo bibaye ikibazo kweli kweli. Ngiye narumiwe ariko sindabona abantu badusebeje. Reka tumvikane ibyo bya leta y'u Rwanda ntabwo dushobora kumenya ibya birakatsindwa n'abantu n'imyanda gusa, ariko noneho uyu mukongomani bamuhaye droit de réponse, arababwira ati ariko mwebwe mu bwoko hari bubiri gusa muhorana amakimbirane, twe turi 400 tubana neza, none ni mugumi wanyu rero mwizi wacu niba mufite icyo kibazo, niba muri ibyo bateye impungenge. Hanyuma aravuga ati mwebwe mwazanye ingabo muri Congo, mufite amasasu, mufite za misile za rokete n'ingabo, ariko ngo muratinya ngo rhetoric, amagambo, muratinya ibyo mufite ibyo bisasu, mufite ibyo bikoresho byose, ariko rhetoric niyo ibateye ubwoba. Donc ngo izo mvugo izo za misinformation, za hate speech, mwagiye ati mwagumye iwanyu, ati mugumi iwanyu mureke kuza niba mwumva nyine ibyo bibahangayikishije, ati stay home. Arangije aravuga ati council ngo irarananiwe, they are tired, sick and tired, guhora bumva ibyo bintu bimwe gusa. Nanjye kandi birandambiye, biteye n'isoni kumva umuntu ahora mu bintu bimwe gusa nka rusake. Twagushije ishyano. Ikibazo ni ukumva turi associé cyangwa se turi linked n'aba bantu. Hari development nshyashya hariya kuri champ de bataille Goma. Hari umusirikare witwa Chiko, amakuru aravuga ko ashobora kuba ari we ugiye kuyobora imirwano operation hariya muri Congo. Ni umugabo wakoranye, reka nze mbereke ifoto ye, yakoranye n'abanyakenya igihe bari muri EAC, ndumva mumuzi, reka nimbereke ifoto ye murasanga mumuzi. Chiko rero akaba ari ugiye gusimbura undi wari ukuriye ingabo zirwanira ku butaka, donc za land forces. Chiko amakuru angezeho aravuga ko, cyangwa se ngezeho mu kanya, aravuga ko Chiko ari we ugiye kuba head wa operations. Niba nimumubona murasanga mumwibuka. Bavuga ko ari itangazo rishyashya cyangwa se itangazo risohotse mu mwanya ryemeza ko Chiko agiye gukurira ingabo, agiye gukurira cooperation hariya muri Nord Kivu. So ayo ni amakuru rero mashya. Sikabwe ngo akaba we yasubiye i Kinshasa, ariko n'ubundi yari asanzwe ari we chef d'état major w'ingabo zirwanira ku butaka. Ubwo rero birumvikana ko reka ndebe uyu munsi turi ku itariki, ntabwo ndiho ndibona, ariko urumva nyine baba bahise basukumira. Ubwo nubwo ntabwo confirm, ariko bishoboka ko ariko bimeze. Ntabwo nabikonfirma kubera ko mbona ko FARDC iryo tangazo ntararibona officiellement kuri site yabo, ariko umuntu ambwiye ko ansukumiye ko uyu nguyu ari we ugiye gukurira iyi operation, kandi ni source iri credible. So ubwo rero biramutse bidahindutse, ubwo umenye ko uyu nguyu ari ugiye gukurira za operation na timing yazo. Nubwo hamaze guhinduka undi wa gatatu uhinduye, ndagerageza kureba hariya Goma niba hari communique yasohotse.
ariko ndibaza ko ntacyo gushidikanyaho uyu iyi source yanjye iri so itangazo rero ndabona atari n'irya vuba ni irya kera ntabwo ari kera cyane ariko rimaze iminsi 3 bavuga ko sur instruction commandant suprême général major Chico Chitambwe Jérôme bavuga nimero matricule bavuga ko être désigné commandant des opérations front nord windy en vue ngo niba ari efficacement opération en cours au sein 34e région militaire exécution urgente. Donc yasinywe na Chiwewe Songesa Christian général wa armée chef d'état-major général wa FARDC. Donc nibyo agiye gukurira arakurira gusa igice ni operation ya Nord Windy. Birumvikana ko ikibazo ariho bagifata seriye bandimwe urumva ko umujenerali bamuhaye zone ya operation y'igice kimwe. So muri make rero ubwo izindi navuze mbere muzirengagize birashoboka ko koko ari igice kimwe cyo muri Kongo, ntabwo ari Nord Kivu yose, ni igice kimwe cyo muri Nord Kivu. Yes, all right. ngo ni l'axe Rwindi en province du Nord Kivu. Yes, nibyo reka rero ubwo turebe impinduka ashobora nawe kuzazana mu minsi iri imbere. Hanyuma ndagira ngo ndebe iriya message noherejwe n'umuntu turi mu kiganiro nari nababwiye ko nza kubasangiza namwe kubaha nkayisharinga. Iyo message irerekana yuko Rwabujiniri ujabo rwendiri mwene Rutagambwa rurya ntiruhage rurya karibwa n'akataribwa, yuko ahangaha nizere ko abinsobanuriye ko ngewe yirangaje ntabwo nyivuga. Uti yahise ataha kuri 17 February nimugoroba, indege yaguye kuri parking ya Air Force saa 12:49 niho sigaye barakoze ku buryo ariho aviramo, niho pavillon présidentielle yimukiye. Okay, urakoze cyane. Iriya message yindi yuko amakuru yose uzayampa yuko bafunze amayira yose. So rero sinzi niba namwe mushaka kubireba uko ziba zimeze, ariko urakoze cyane kuko biragaragara ko kandebe ko nabisharinga noneho abavandimwe nabo babone izo message ndimo kubasomera zijyanye na Rwabujindiri n'urugendo rwe ko yahise ataha saa 12:49 niho yageze i Kigali. Okay, reka nze nyibasharinge nayo noneho namwe turebe information zimwe uko mwene Rutagambwa yatashye. Urakoze cyane umuntu uri i Kigali mu Rwanda uhise umpa aya makuru. Ndashaka kureba ukuntu Are you serious? Reka nze nyabashirireho, ndabona idafungura yose ariko reka nze yose nyabashiriyeho. Nta kibazo murebe uko iyo situation imeze nyine namwe. Ntabwo nzi ko tubibona kimwe nako abantu wowe urabisobanukiwe, ariko twebwe ntabwo nzi ko biza
hari icyo tubyumvaho cyane. So number 3, nubwo nagarukira kuri iyi ngiyi ndibaza ko ibindi yenda baraza kwisobanukirwa, si ngombwa ko mbishyiraho byose. Ariko se ko ari imwe yonyine isigaye, kubera iki yo tutayishyiraho nayo? Ndabona yo itanagaragara. Oh yes. Okay, reka nze mbe sharing namwe. Alright, so reka nze tuyirebe hamwe. Ndabona ibyo nashaka gukora bidakunze. Turacyari kumwe ahari. So here we go. Iyi ni message umuntu wadukurikiraga nako ambwira nyine uko byifashe kuri iriya ndege. Mvuga nti niba yaranatashye cyangwa niba yaragiye mu kindi gihugu ntisimbizi, ariko yahise. Murabona ko aha ni Kigali n'ama street yaho arahari, plus noneho byose birerekana uko wow. Noneho iyi ni yindi Kigali International Airport. Ahangaha yari yabicapturinze neza cyane. Beautiful flight radar ya Kagame. Ahangaha yari amaze kuhagera amasaha ni 18h52, nibwo yari amaze kulandinga. Urakoze cyane, iyi information iri très important. Nako mbona so ahangaha n'izindi ndege zari zihari, ariko iya Kagame ngiyo nyine birimo biragaragara. Uganda aha yari igeze aha iki gihe, yabaga itaralandinga. And then Uganda igenda inyura whatever. So 18 yindi abona bijya gusa nazo, nuko gusa yerekana n'izindi ndege zari ziri mu kirere. So my people, ngiyo rero, ngiyo gahunda ya Rwabujindiri uko yari imeze kiriya gihe. So reka nze rero, ndabona amasaha atujyanye, ariko anyways reka nze dutangire kuri iyi message ya Mario. Kagame ngo what? Yabagejeje ngo ni Yosua Hamjaza. Kagame yayoboye abandi kwica icyo nzi cyo muri mukaga. Abatinganyi ni bande? Angel kubera iki wagiye wumva bikugufu waragize ukagenda? Wowe kuki wowe utagenda? Kuki hari ukuziritse uboshwe nande? Ariko biragaragara disi kuba ushaka mushaka ibiganiro, ariko ukasanga naragufashiriye wagiye ahandi. Naho Ben JP uri kwemeza ko ibya perezida bizaba bibi, urashingira kuki se atarakira? Naho Hamza Mario n'ubu nturahaga ngo Mario. Ndayisaba Eliabo John uti bonjour, amakuru ufite ahagije ujye uyatwira tumenye kuri kw'ibintu. Naho Matter of Time Rwabujindiri azikubita hasi.
imbere y'abanyarwanda amaherezo sinzi ko akibikoze nibaza bagiye kumuhisha. Banza ari son excellence Yuhi arya ni Yuhinde Musinga Kagame ngo niyo ntabwo yingiye nabisoma sinzi impamvu nasubiye hejuru nari nageze ahangaha. Ngo Kim Jong Un umugabo yararangiye kandi n'ubundi ngo asanzwe agwa kuko ntahagarara more than 30 minutes. Nyiramongi yamuhonze agafuni mu mutwe uratebera ubwonko burangirika. Eye for eye, tooth for tooth. Ngo naho ngo Kagame ni umuntu na Bibiliya irabivuga unywa amaraso y'abantu n'umuntu. Yes, 256 UGGP come back share of we can't see you. I'm so sorry. Mbibonye nonaha na bado damu ya wakongomani alimwanga onika doza bibu naho PGT cyakoze JP yakurugutiye ibifobagane koko nk'ubu marera mareki hano. Ya hari wa wundi witwa Njyewe yavugaga ngo arashaka ko njye nkora mu biganiro bigufi kugira ngo abyumve narangiza agende. None se ubu ndamutse mfite nka television nshobora kuyigumaho nk'amasaha nk'ane narangiza hakaza n'abandi nkongera nkagaruka n'andi masaha 2. Ibyo ngibyo rero ni preference wiwi yawe ariko ntabwo ibyo ari mu nyungu za bose. Chantal Komane twagushishana ariko nta joro ridacya kubona abantu bazi ubwenge bahora amagambo imyaka igashira ndi gataha abaturage bari kuhava koko ishyano kaga gahinda Imana izabibaza nibyo Chantal. Mwubahane mwishimira amaraso y'abana b'u Rwanda meneka ngo mwubahane mwishimira amaraso y'abana bone Hamza Yehozo Alicia Kantano bigeze yabi Kantano Jean Paul. Kim Jong Un none kugwa amarabira ni ikimenyetso ko bwa bwonko bwangiritse bidasubirwaho najye muri pansiyo nodese nakuriya kuntu bamukase umutwe biragaragara ko wapise ni Hamza. Oya ni ahangaha ntimuzajya mutukana Hamza, there is no need yo gutukana. Nta mpamvu kuko buriya iyo ututse umuntu agira ngo yakurushije amere gutuka ibintu nka biriya ntabwo bituma atekereza ko yenda afite yakurushije argument kandi uko waganiriye wari wamuhambirije ntumutuke wowe umubwire umusubize biriya bintu umukomeze umutamike biriya wamutamikaga. Abantu batukana bakureho twige kuganira turakuze ni byiza buri munyarwanda ntabwo nabibonye. Allah Karim nibyo nanjye narimo nkora ibintu cyane cyane naho ni Allah Karim ni wacu ni respect mwahane mwe gutukana nibyo cyane rwose. Ntabwo iyo utukana biba bisa nkaho ugaragara gutukana kwikora ku gahanga bigaragara ko nta rigi mufite kandi ntabwo ari byo. Nizere ko sorry Karim naringiye habuze gato ahubwo ni wowe naringiye nkoze ku yo nashakaga gukuraho iyi witwa Mario niba ari Mario watereka nkoreshe Chriselle. Time out Mario ndaguha time out Mario kugera ejo amasaha 24 nibwo uzongera kugaruka nabwo uzaza kandi witonze. Ntabwo mukwirukanye burundu ariko icyo gihe uragikoresha ibintu byo ba nyina y'abantu ntabwo bigomba kuzanga. Bwana Jean Paul sobanura neza abantu urege kwise ombe nyamubwa niwe bikora neza cyane sinzi icyo ushaka kuvuga Afrika ngo usobanure iki ibyo nazi urashaka bikubwira ibyo urashaka kumbaga umvanemo icyo ntafite. Afrika urashaka ko nkubwira ngo iki so naho Mario ahubwo wambwira Hamza urimo uratukana cyane ubwo nongera kubona ikindi gitutsi ndaza kuyikuraho kuko biragaragara ko
John nese ko muri Inama bari bamukikije ngo atagwa kukibona na Ruto bamukije kandi abandi baguhaye amakuru barinjiye akarinda aho ajya kubahuruza. John nta credibility noneho buze uzagenda umuzane, uzagenda umuzane noneho turebe ko ibyo ngibyo hari umuntu uza kubikunyomoza, uza kubinyomoza. Ntabwo ngeneye kugusubiza ubwo jyewe ibyo nakubwiye nyine ni ibyo, urafata ibyo ushaka cyangwa se byose ntubyemere cyangwa ukuremo ibyo ushaka, ariko yes ntabwo ari wowe nkorera. Hamza utubera abantu birirwa bogeza byo uvuga byo niba unafite n'ibimenyetso no izi message Hamza nsigaje indi imwe gusa nkuko nabikubwiye, nibikomeza gutya ntabwo ndi wigwe nzisoma zose. Jean Kaonga, good standing strong arguments. Congo representative, wow, wamwumvise Kaonga, that was great. Titekereza nk'uyu ukuntu abivuga kandi muri Congo bahora bavuga abatutsi ntibemere ko ari abanyekongo. Ninde ubivuga? Uti can you imagine that? Ninde ubivuga uretse mwebwe gusa? Utubere abasohozi babona ko abandi bantu batagira ubwenge butagatsiko kubicanye. Now Jacques Kaonga TFDLR, the root cause, Tutsi genocide, fatigue, tired, disgusting. Well, ikibazo gusa nuko nibyo babaregaga byarangiye Kagame yabivanyeho kubera uburyo nawe baba birirwa basomana bari mu buriri bumwe muhigirwa hayibabaye. Hari akantu kandi ntarasobanukirwa ko nzi neza uri umuyobozi wa Runana, kubera iki kirere Rusesabagina, kubera iki ukorera Rusesabagina marketing? Don't you wish to intend to be a leader of Rwanda? Well, mvuga actualite muhigirwa, so ntabwo ari ikibazo kuvuga mu marketing, kuvuga ko Rusesabagina yagiye muri House of Lords, ubwo kweri ngirengagize ne kubivuga ni gukorera Rusesabagina marketing. Nta kibazo rwose, nta kibazo, nta pfunwe binteye na ritoya. Marketing twebwe ko tari muri kampanye se mu Rwanda ngo tuye kuvuga ati Rusesabagina dore ibyo nzakorera abanyarwanda, dore natwe muri arc ibyo tuzakorera abanyarwanda. Icyo gihe ntabwo kirane. Ubu ngubu umuntu wese ufite icyo atanga kugira ngo akarengane n'iyi ngoma ive irekera gukomeza gukandamiza no gupyinagaza abanyarwanda, uwo wese biturutse, ariko of course biturutse ntabwo nanirwa kuvuga, biterwa nyine n'abo bantu nyine barwanya ubutegetsi kuko baburwanya. Jewe ntabwo nanirwa kumuvuga no kuvuga n'abandi bazajyayo, actualite zose nzajya nzivuga rwose ntitangiriye itama, nta na busa bose. kandi na Ingabire ndamuvugayo, hari ibigwi byo kumuvuga n'abandi benshi. Jenoside mwakoreshe kenshi mu nyungu zanyu. Ni Jacques Karisimbi, naho bariya bakongomani bakora imyigaragambyo Kinshasa barakwiye kuyikaza imbere ya embassy ya UK ndetse na France. Mbona abazungu ari sensible cyane ku myigaragambyo twose Olivio, mbega ababeshyi. Ariko buriya Rwanda mu bwigize iki gucuruza ikinyama gusa? Of course nawe ndumva igisubizo wagitanze. Gasore Leo Wazalendo JP political status cannot allow Russia and China and Turkey to be present in DRC, but in USA not. How comes that your mind how come that your mind to validate this? Ntabwo mbyumvise ibyo ngibyo. Blessed Olivio, birumvikana ko uri wo muri UK adashobora kuvuga u Rwanda, ko bihabanye n'ibyo guverinoma UK ihora yemeza mu Rwanda ari amahoro, nta kibazo bihari kubera biriya by'abimukira. Ariko hariya ni muri Congo nabyo bimenye muhigirwa. Izi allocation zose z'abazungu ni just theories. Ninde wabujije Biden gufata telefone ngo ahamagare Kagame ngo amuhe order
ati ejo uzakora withdraw, ninde wabujije Britain kubikora gutyo? Bariya se barareshya, ubwo nijye nawe no kwisumukuza nabyo bizagera umunsi babikoze, it's going to be a problem. Genda umva abantu baba Frank, niba Gisegeti yemeye kuzaganira n'u Rwanda, this is to mean ko yemeye kuzaganira na President JP Rwanda must survive. Ntabwo nibaza ko, ariko sinzi niba icyo ngicyo cyaragezeho, nabonye abantu babivuga ariko sinzi aho babikuye, so I'm not the witness to that. Noble Color Kagame ntiyaguye, ahubwo bafite ibindi bari gutegura, nibyo. Genda Rwanda abati umwuka rugwiza kurinda Musinga ku butaka bwa Kongo ntuboroheye uw'inteko yose ufashe ijambo uri kurwana. Biriya niba ryo mutekereza ko ari ugukomera mwakomeye, waretse yosije uburwayi bwa kaga maze biga uko bazatangaza urupfu rwe rwarabayobeye kubibafashamo, ndetse nibura umukozi wabo no muri Rwanda de bari babipanze barabitinya. So buriya nawe ntabwo ari we harya. Ndizihiwe Marcel Ruguziga aho kamaziye ngo kuba Gisegeti yemeye kuzagana n'u Rwanda, ariko ibyo bintu biri hehe ko njye ntabyo nzi? Abo bose nizayiwe n'ababeshi, ngo nizayiwe n'ababeshi, abajura, abicanyi, abagome, you name it. Africa ibihugu byose bikina imikoranire myiza na Russia, China, North Korea. What? North Korea? Are you kidding me? No me. Mbondisa Sali, my future president, nanjye sari muturage wanjye komera cyane brother. Ariko uzi ko hari umuntu ejo wambwiye ibyo bintu ngo Kagame yaguye muri Ethiopia, nari ngize ngo arabeshya, none ndabyemeye. Turagukunda JP wacu, urabeshya ahubwo nari nzi ko nta wundi muntu uza breaking news imbere yanjye, none hari uwayintanze, cyangwa nizere ko ari umunwa ku wundi. Empathy uti bose bavuga bimwe, DRC ifatanyije he na FARDC, I know. Naho ni Noboka Lax Gisegeti ntazigera atera u Rwanda, Amerika muhaye gasopo nawe yananiwe kwihagaraho. Ntabwo nibaza ko ibyo ari byo Noboka, kubera ko nibyo, kuko urabizi ko ari kumwe na SADC. Nibaza ko SADC itari obligated, ntabwo iri obligated kubahiriza ibyo ngibyo bamubwiye. Imana ni byose, komera nawe. Naho Laura Matilda, mu Rwanda bafite imitungo myinshi kandi baguze n'igihugu, urumva rero ko faci n'abatera bazagora kwishyura ibya Nyakariba. Baruvuze ngo Rya Kangondo. I'm alone suffering from his powerful because of England and French too. So Congo, Burundi, be patient. If God decides for us, what will end is going to end. Kagame hana mapenzi na raia. Wewe Karim, kuwa makini sana, usiwe mnafiki, kwa kuwa mandugu zetu Waislamu waliulia bure na serikali ya Rwanda. Naho Laura Matilda, umenye ko abazungu bafite ikibazo cy'amafaranga babitse mu Rwanda, nibarasa bazahita bayabura. Abo foka kabombo cyangwa Russia cyangwa China byo ntabwo babiha ijambo. Russia yavuze, umudamu yavuze umurasha, ntabwo harimo we. Russia bafite discours yari isanzwe, iri consistent rwose, uramutse ubishatse nazayibashyiraho, kuko n'ubundi ndashaka kuzagaruka kuri y'Abanyamerika ejo, ariko nabumvise yavuze discours nziza w'umudamu w'umurasha, ariko bo ntabwo baba bari mu za, nashakaga ba bandi bashobora kuba bafashe indimi, bafashe na impu ebyiri, kugira ngo turebe niba twavanamo harimo se hari za controversies. Nibyo nashakaga, ariko abandi bose bavuze, bose bavuze. Japan yavuze neza, China yavuze neza, ni benshi cyane bavuze.
ibyo people Kagame nabo kuvuga ngo aribwa bavuga intambara ntibakore ko oti azi how powerful he is. You think? Baraka simama kwenye hakika gani naho ni Hamza Kawanga ati ntabwo ibera hariya bishobora kurangizwa na dialogue. Ambo never ever bizahozwa no kurandura impunity including gukura mu nzira bagashoza ntambara. Kagame hongeyemo na Museveni niho ibindi n'ibiganda. So nation ati reka nkubwire ko kuva Russia and China bari Congo muri ziriya resource nabwo Amerika na allies bayo bazigera bumva bafite amahoro namba muri kariya karere ayashura yuko itazarangira. Bo let's see keretse niba uvuga ko Amerika izashyira boots on the ground ariko abirabura ngo twataye inzukwe ni gute abantu bateza ubwicanyi bw'abirabura mu karere ariko bazahindukira bakabagira imbabazi bakabashaka amahoro bakabashakira amahoro here not mu kinyere ko tugiye gushira. Bweyale Citizen Clinic, it's true that PK had a brain surgery. It medically means that he is incapacitated, not be a head of state for his own benefits and that of Rwanda and spoon. Soon this conversion will happen in public. I think so. Lincoln Kaberuka imagine kwa JP na watazi amabi FDL yakoze. Shame on you. Ntabwo jewe bya FDL ntabwo ari byo ndimo kuvuga Lincoln. Kagame yarabogeje rwose yarababatije yabateye icyuhabwiro na parfum na defriza terere nimuzaye mubeshye. Niba hari umuntu wahanaguyeho FDLR icyaha cyose ni Kagame. Santos Umufaransa w'umutinganyi Kagame ngo ngwiki ngo cyore ngo mbabo ni Lorotogira Mungu. Kagame yafashwe inyuma ko bamaze kuba parwaye mbere yanapfuye none biri kuvuga ubu kera bamwita ko ari umusazi none barwa mu maguru y'umuperezida mu kindi gihugu arwaye iki Nesta. Ntabwo jewe kuvuga ko umuntu arwaye kuvuga ko umuntu yarwaye nuko yapfuye burundu atakiri no ku isi ni ibintu bibiri bitandukanye. So ndetse no kuvuga ko ibintu tubona ari masike ziba zigenda kugeza n'uyu munsi benshi baracyabyizera. Mwitegure 59 ya kabiri ambo Diploka uretse abanyamurenge bamaze gusobanukirwa Kagame ko abamariye ku icumi batutsi mu Rwanda na UG bazi neza Kagame bashobora kuba ari nka 5% ku buryo kubaho kwa Kagame benshi bazabifata nka low sambo. I don't think so. Empathy uti yeretse ko barusha amakuru derege bibuye none se yarapfuye buriya nubwo uratekereza ko ubwo byarangiye cyakora biranashoboka kandi niba ibyo ntabwo byaba ari ikibazo ariko nibaza ko yateye intambwe imbere. Tony Kaba Kabaosi twese turi abanyarwanda Karimu we ngo ni ngo mpambese ngo ni wowe ngo mwitira abanyarwanda ngo ko mwumva abantu nka Jean Paul wese ntabwo waje kumva ariko se biyero urabona intange credit icy'uburwayi ubuze ibyo gushira ubwonko ibyo gupfa ubuze tienda ni sarcasm. So ntabwo jewe ibyo ngibyo ntabwo mvuga ko afite information nyine afite kandi yarazitanze ariko ntabwo so naza gufata editorial kandi umubwire ngo nimvuge ngo ibindi no simvuge ngo yarapfuye se ntabwo ari byo nje kuvuga niyo aba yarapfuye hariya ubwo nari kubivuga ariko not necessarily kubera ko yenda ni nk'uko umuntu yavuga ngo mushobora kuvuga amakuru atandukanye cyangwa se y'ikintu kimwe ariko mu buryo butandukanye kandi noneho hashize imyaka 3 sibyo ubu ugende urabwira ibintu bya legiseti ejo bundi naho abazungu bifuza ko referwa muri Kongo rubona urukundo bayifitiye rubahe urukundo bafite rubahe nibiyunumire yigumire Kongo hama bazorye brochette ntabwo ari ikintu cyiza.
Kwizera Theogene, Abaye Karim, Pepe Dusenge, Munyaneza, Yagiye Kuza, Maguru ntabwo bari guhura hariya yambaye Kisekedi ndayishimiye na Onesta perezida udasinya kandi abwiriza ishingiro ritomora neza ibyasinywe bizokwegereza nde umuntu sinyene ese Nesta niwe uvuga ati mu perezida udasinya ishingiro ritomuza neza ibyasinywe Byiringiro Enoke hari abantu bamwe bankereza bakaba batuma rimwe na rimwe nsoma mesaje zabo noneho nkagenda nzajya nzishyira nko muri time out kugira ngo nzivanemo zitagenda zigaruka bakazongera tugahurira kuri cano nk'ejo akurikira Nduwayo Isake aho kabiri Kagame Maguru ya Ruto inyumvira amakuru ava muri delegasiyo ya Kenya dawo mutagatifu mwiza ati byabayeho ahubwo byafasha ba Ruto bagize ngo arwara igicuri nicyo cyamufasha nanjye niko ntekereza ko banza biriya bintu yagize bishobora kuba bimutera igicuri I think so nibaza bimutera igicuri niyo mpamvu aba ari kumwe n'abantu kandi igicuri c'est vrai gishobora guhita uba absent akanya gatoya ari naho bakigira ngo bicaye gutya so ko bigaragara ahubwo uzanye ubwenge mutagatifu mwiza So Bugaya Citizen Clinic, whenever the patient in such situation is advised to avoid stress, have a good rest, avoid alcohol, and be compliant to anti-epileptic, anticonvulsant drugs. Number Nestor, na myenda bivuga barazi ko Kagame yapfuye, my goodness. Walusimbi John, ngo dukwiye gufungwa tuzira iki? Eric Nduwimana Kagame nta mwaka asigaranye birya abanyamerika bariko barakora ni ukubera ko Kagame ariko atamba asohoka n'ubundi bashobora kubabiza ariko bariya yebona Jeannette ubu ngubu ashobora no kuzabisha erega ibitangiye nabi birangira nabi ntabwo waba waragiye ku butegetsi mu mivu y'amaraso ngo birangire neza ariko ndifuza ko izi excellence azazamuka akaza ko muracyamukeneye mu nkiko Muneza ngo ariko ngo waguye ni never ngaho no ibyo ngibyo utangiye kubitwisting ariko Walusimbi Pepe Dusenge Cecile Gatsbo Kareke ukomeza gutengata ngo murampike n'amagana aho Lincoln Kaberuka ntabwo ari kimwe nakubwiye ndiho ndamubara ejo nzagaruka ndebe niba kalendriye ze ndaza kubaza ko yazihubahirije good uti bonjour ni Dominique wa Jambo tubwiye amakuru akomeye cyane kandi wagiye uteguza kenshi ariko umubisi Kagame w'i Diamond igenda ku manywa y'ihangu ni mu Nyiramongi simpanura ariko byararangiye nibyo uratekereza ko wazanye umurambo naho nation ngo ni ugushaka konti za gushiranye itangiye kwica urabona n'ibintu nari mfite ukuntu byanganaga nation byari byinshi nari gujya na kaseniri yanoza ya UN iyo mba nabuze konti nari kujya gukora ni ya UN yonyine yari hagije n'ejo nzayigarukaho uti yaguye Maguru atari meza yaguye Maguru ya Nyiramongi Ruto wewe empathy ngo yapfuye kera bwira citizen ngo epileptic episode which is very brief. It's very common to patients who have undergone brain surgery. The person had a crisis, he normally recovers very soon as long as he is on epileptic drug. Nizere ko yari yayitaye mu Rwanda. Naho blessed nation yamvuze Kagame murasara uwafashe inzira yo kubeshya Nesta Santos ngo iyo nama yitwa gute na Santos nabonye aho ngaho Bweyare Citizen Clinic urabona ko asa naho ayisobanukiwe Santos
Jean Kaonga Rwanda mutegura ibirori by'uyu ahubwo ko ngo nk'uko abo bakandi babivuze iyo kizagisiga nk'uko yagisanze muri 94 mwitegure rero umwaka umuriro ugiye kwaka. Jacques Wetemwami Kagame Sekedi Nation maze kubona ko utazi politiki buriya Amerika uyituye mutayizi ibivuga buriya ntuzagira ngo niko biri ibyo ndabizi ko ariko mushaka kubigaragaza. Amerika ntabwo ikora itangazo iri intuza ziri ahubwo ishobora gukora ibindi bitandukanye n'ibyo ariko ibyo kuvuga ngo reka tuzareba. Ndabizi ko abanyamerika abantu benshi babafiteho ikintu cya reticence abantu bagenda mbese baseta ibintu iyo ugeze kuri Amerika ntabwo kubera 94 kubera 96 97 98 kugenda gukomeza ariko I think muzasanga mwibeshya ahubwo uzicara utekereza abazi b'Amerika baza mu Rwanda bakora amasezerano uzabanyoherereze Munyaneza nanjye ntabwo nemezanya na bwana Nyamwombeza avuga ko abagande bari Kongo ntabwo mbyumva muri analize zanjye Munyaneza. Ibisinze hano bivuye bishobora kuba biturutse kuba mwaganiraga systeme uti yubakiye ku muntu umwe niko ihera baratinya kuba Kagame yarwaye yapfuye agiye gupfa byo nabugenzi nshaka mumenye ko duhagaze neza uzatungurwa todi ntabwo maybe dutegereze. Noble kada murasaba kwitonda cyane. Aha reka turebe tubitegereze utwara warabikubwiye JP kubona kiriya gikovu Kagame afite mu mutwe bijyanye n'ikintu cyanjye babaze ikibyimba mu mutwe yamaze just 3 months. Kagame rero mu matora ntazayagereho for real abo pole sana baraduteguje batweretse ko bamukubise umupanga mu mutwe Kagame ntakiriho yapfuye. Nestor please. Kizinga boherezwa kuba chair kanani muri Congo abenshi ni bandi barangiza kuzakirwa kaminuza zacu batagira n'akazi k'ubugenge mu Rwanda. By the way biriya bintu byo kurekana kariya akazi ko muri UN nako ubwako byagaragaraga ko ari ntabwo muri AU nako buriya yari Kagame areka akazi nka kariya ko kwerekana ko ari ushobora gukora amavugurura. DJ sinzi ubona urimo gutukana DJ Poshi ariko uragiye Yezu ati wabimenye ni byiza ko nawe wiha akabyiniro. Nestor Karerwa Floribert none se ubu mvuze ibyabaye Karerwa Floribert ubu ndwaye niyo narwaye nkavuga ko ntameze neza simbivuga nkakubwira ntabwo ndi bukore mu kiganiro. So what's ikibazo kiri hehe gitangaje ni iki ikibazo kiri niyo narwaye ibicurane cyangwa inkorora ndababwira ni no ntabwo meze neza icyo ntabwo ari ikibazo garanti y'ubuzima kandi ntabwo mbihisha ibyo ndwaye ubihisha ahubwo niwe nibaza atekereza ko umugani wa the interview ya movie ntabwo mujye muyireba. Ngo yabaye inganzwa BC Luvantima ndagusuje Jacques Ongerega nabwo warishe direct million 7 innocent guhera muri za 80 kugeza ubu ngo ubivaniremo ubusa abagizi ba nabi muragiye muri mende ahubwo pepe dusengera itetu pepa makinamico ngo aba menshi naho Nestor abategerejwe kuba bamutera inshinge yitwa EpiPen ariko EpiPen nanzi kwikora kuri B allergies so uravuga ko bayikoresha no kubiriya bicurisi no EpiPen ntabwo ari ni banza ari EpiPen nanzi ko ari inzuki. Sade Candida ngo ntagende utamwisha amasha abanyarwanda sinzi ko yagiye. Gerard Ngondo tumuzamufate hagati mwimusabira mureke n'Imana imutwaye kuriya ntabwo nzi ko yagiye ariko gahunda ze zahindutse reka turaza kureba igihe biri buze gutwara. Gisovu
w'itegetse n'urwego GDR Gerard Ngondo aramutse apfuye tamuryeje muri Abanyarwanda n'Abanyekongo twaba duhombye naho Kizinga buduwe nta misengere ya Kagame pe. Ariko mwe kuzajya mujye mureba ibintu muvuga uravuga ibyo bintu nyine ugasanga muriho muramusabira kugira ngo agume around for a while. So ubundi Kagame ubona anezerewe, buri muntu agira expired date July 17 ye, ariko iyo bigeze ku mukriminal ruharwa nk'uyu Imana imudukire shitani imutegurire icyotezo. N'akanyamugenga Augustin okay, ishyanga nahagiye mpazi by the way, tagira ngo navukiye ishyanga narigiyemo ndizi nzi aho ngiye, sibyo kuvuga ngo uzahera ishyanga none se navuyemo ari ukuvuga ngo ntabwo wari uzi ko ntahabaga. Tony Kaba wowe ndengera kwa Ruto mbikubwire ko murahangayitse sha uriya mwakubiswe kiboko sana mugiye kurara nabi niba cyakwirirwa nabi kanyamugenga ugise ndondera ukuntu mwacanganye ikintu ese ubundi Karemera uravuga gutyo ninde ukubwira ko atari urugamba ndiho? Urabona nta kuzungurusha nabyinisha muzunga kandi nicaye aha ngaha imbere ya kamera none ngo nzaze ngo turwane, none se wagira ngo ndiho ndakora iki? Ugize ko ndimo guhamba imbwa? Pole macini Tony Kaba ntabwo baramwanga nyine. Janvier Lion na Karerwa Floribert byihorere uzabibona. Tony Kaba uti aryamaze imyaka ingahe avuga ko u Rwanda rugiye guterwa? Imyaka ntabwo nyizi. Muneza WhatsApp yanjye ni 5 neza, ariko iyi WhatsApp nzajya nyishyira kuri Nizere ko ugihari Muneza, ngiye WhatsApp yanjye ndayiguhaye ni 508358771. Bahati Innocent Ntwari kuri dosiye impunzi Kagame ntacyo yabikora, avuze ko bivuyemo yasubiza kashi Ubwongereza nibwo bufite umwanzuro. naho Jeanne byakaga dufite amatsiko. I'm so sorry nabitinze, ariko narabwiye ntabwo kagagirwa inama ko ntagira imana. Nice. Brad Kanayi mu by'ukuri kugamira Felix nta kibazo kibavugana ngo nigikemuka amahoro araboneka mu gihe uburayi bumuha contract z'amabuye atagira. King Musayi well said. Uti uribuka ngo pressure hano God chosen? Yes I do. Brenes Kamege utegura mu Ruto ndumva habura igihe gito inzogera ikirenga umva nzabyishimira kurusha birthday yanjye. Bo nibaza birthday yawe yo uzi ko muri iki gihe gasigaye avugana ubwoba no ntawe uhari, bari absent. King Musayi bonjour Gracia Habimana mutinde uzwi ndagusuhuje nawe. Yes nibyo ni chef d'opération muri Bwindi ndiko dipekazi. Merci beaucoup Ruto ndumva byinshi komera cyane mahiro pike amesigaranye nibasigaye agwa buri kanya. Niri rimwe bwa mbere ndipoti nze ko aguye, ariko nibaza ko kuzajya kumubona muri public bizagorana. Tubwire icyo bitekerezaho naho utubazo twawe, reka nurebe hejuru mukomere GPA nta kizima kizavamo begura komera cyane nanjye turi kumwe mutagatifu mwiza Jacob Ryamukuru karibuni sana mwateye agatebo tunababona. Elifazi nijya imbere merci beaucoup ibitego kambraje ko biro biraza okay. Sa Felix kizima yaguye Maguru y'umugenzi wiwe Fampe ambo begura komera
hanyuma ndashaka kureba ibibazo byawe Ruto umuzi dukora kazungu ugiye mukuru wa operation muri no Kibu mushya nabyo mutubwire icyo bitegura yes Ruto birumvikana ko twose babihaye buseriye kuko uva mu igice kimwe n'uvuga ngo barashaka kugabanya nakuvuga ngo harimo abasirikare benshi ushobora kuba bashaka kugabanya zone za operation birumvikana biri clair rwose tuma twishima kuri Twitter ntabwo nigeze mwumva yaradandariranye cyane komera matter of time nawe Ruto. Good night everybody. Mwakoze reka tugende dusoze mbere yuko biba amasaha 3 mugire rero ibihe byiza turi kumwe ejo. Iyi ni dosiye nzakomeza gukurikirana hafi byanze bikunze. Urabona ko hari development dushobora kuzaba dushaka kumenya ko tuzatorera imigenzereze yindi ijyanye n'iyi development yabereye hariya muri Ethiopia. Ubwo rero hari amakuru menshi ashobora kuzaturuka hariya. Mugire ijoro ryiza, murote Imana, bandi mugire umunsi mwiza, amahoro.